Certainly there is nothing out of procedure. Normally we have general assemblies on Thursdays, and the intention is to indeed have a general assembly on Thursday. So let us also maybe discuss and exchange ideas. Then we can then decide on how best to engage the president. Honorable Morolo. Ya ho dumedisa motsamaisa dipuisano tsa Parlamente. Potso ke ya ntlha. Ke a leboga. Honorable Minister of Water and Human Settlements. Honorable Minister Ramagapi. Ke a leboga Mr. Speaker. Me ke tse sebaka se ke go dumedise morena wa me. Ke tsamaile sente ke buile kwa Angola na ba ntshwere sente. Mr. Speaker, se se diragalang mabapi le metsi a dirisitsweng kana a leswe a ko Glen Valley ke gore metsi a pele ga ka ntshiwa mo go bitswang go to a dischargiwa ka standard sa mahatshehatse a testiwa pele a thathubiwa a tritiwa ba thathubiwa be go to mme Talatsang phuthego e ho e. Jella Honorable Minister. a be go to mme jaanong metsi a tsamaelana le standard kana seemo se se rileng mo Botswana re dirisa standard se se bitswang go ke BOS 93 ya 2021 e leng gore e tebe ke yone e kaelang gore nyami ditshidinyana tse di ka tswang di le mo metsing a tse di ka tsenyang bolwetsi di kahe ke tsone tse e leng gore di mo standarding se sa amogelesegang mo potsong ya bobedi Mr. Speaker e botsang gore a mme metsi a safe Mr. Speaker metsi a safe a treatilwe kana a babalesegile ebile a treatilwe ya ka ke bile gore pele ga ka tshollolwa mo nokeng jaaka le di standard a tshwanna ke gore a ba treatilwe mme bile gape go na le selekanyo sa Botswana Bureau of Standards sa 93 of 2021 mme bile gape Mr. Speaker se se ra gore balemi barui ba le gore ba ka dirisa metsi onao ko pele ba ka dirisa Mr. Speaker mme metsi a pele ga ba ka dirisa ba tse bogakolodi go go ba temothuo ka gore le ko phalape kwa kgaolong ya me go ntse hela jalo go na le dipontse mme pele ga ba dirisa ra ko agriculture mme ga ba tsena ka ba ta bolela gore ba ka lema mo e seng mo ka gore go na le dijalo tse e leng gore ga di a tshwanna go ka lemiwa mo potsong ya boraro Mr. Speaker e buang gore a re 3 teste pele ga ra ntsha jaaka ke buile Mr. Speaker metsi a thathubiwa hela thata pele ga ka ntshetswa kwa ntle gore a tsamaele naga a ye go thusa ba bangwe mme bile gape Mr. Speaker go na le di-inspection tse e leng gore di na di diriwa on quarterly basis kana mo kgweding tse ke tsare ke kgwedi tse nna ke re quarterly kana di tharo mo quarterling mongwe le mongwe di tebe di ntse di go thathubiwa Mr. Speaker mo go yeng pele gore mme tota ra reng ka metsi a kgopho ya ka metsi a dirisitsweng re na le maikaelelo a matona mo National Development Plan 12 e leng gore e tla tswalla hela jalo ke gone ya gore metsi ra dirisa dio tse di gone ko Glen Valley kwa re dire dio tse di harologaneng go na le dilo tse e leng gore re ka di dira tse go ditsetse go dirwa dipatiso tsa teng mo go tshwanang bo biogas go na le gore re tseneletse mo dipatiso tse di tseneletseng tsa gore re dire gape mo go teng gore metsi a recycle gore a ba a dirisiwe gape mme ha re ba ra dirisa gape yana Mr. Speaker e be le gore nya gongwe ka gore Batswana ba sentse ba nna le matshwenyegonyana kana pelelo nyana ya gore nya metsi o ka re ha ba a dirisa gongwe ga a siama gonne re ha re tsweletse go na le pompo e re pompo ke o ka dirisa metsi a go thapa ka one mme la ile gore
a direletswe standard sa gore a ka no gongwe re simolole ka gore re nya a ka thapa a ka thatswa a ka nosetsa mme gone be bantsi ba itse gore nya mme tota one gape a ka no gongwe re ba sentse re ba dirisa mo go tweng ke tonto tshipidi go ithelele ba ka tshwara Mr. Speaker go na le kganyo na gore nya mme gona ga go leng teng ho go nne le flood protection ke gore ga merwale la eta go sireletsegile se ka ra ithella go amega ka tselentseng jao ka mahoko a lekalo Mr. Speaker ke leboga Rempho Morolong ka potso a gagwe le bakgatla ke tsa gore o nkiseditse maitshwarelo ka go thoka go bua sente maloba ke sa itse leina la motse ole ke a leboga Mr. Speaker. Parliamentary. Supplementary Morolong. Ona bon thailo wa ta wotsa supplementary le wena. Ra tla tsena ke nyame La tsela ona Morolong. ja leboga mototlegi tona le kopa maitshwarelo a gago bakgatla ba go utlwile ba tla go itshwarela ne ke re ke botse tona gore mo dikganyeng tsone tse a di buang tse a buang gore ba dirisang nokae ya Notwane ba batlang go dirisa mo kante ba tswelelang ba dirisa mo tsa temothuo ba kopane le ba lephata la temo le leruo ena le minister mo bojano o itseng gore ba leruo ba reng ka eng sofa a gona le sa se itseng gore ba reng jaaka gompieno ana bontsi ba batho ba motho go ganoka ba lema di-vegetables mo thoko ga noka o ka tsona le kitswa gore a go siame gore di-vege be di lemiwa mo thoko ga noka ya metsi a gago raetso ne ke utlwa o bua gape gore go na le pele ga metsi a ntshetswa mo nokeng metsi a diponda a ntshetswa mo nokeng go dirwa ditlhatlhobo ne ke batlo itse gore go dirwa yalo how often go dirwa yalo morago ga sebaka se se kae ne ke batla go tlhaloganya sone se gongwe ka ke motona ga ke aka ka utlwa sentle o buile ga ke a utlwa mme ne ke batla go tlhalosa ka botlalo le gore mme tota hela wa itse gore ba kgatla tota seemo se sa noka diponde tse di tshelaga mo nokeng ba se bifela ka le baibai ga ba sa tlhole ba batla go utlwa se pela go ntle ga gore diponde tse di mo ga bone nonote tse di huduge all together ke a leboga Honourable Minister. Ke a leboga mokgatlo go lema dijalo jaaka kere le ka lebella le ka tsa bogakolodi mo go ba agriculture hanka ha se kai ko phalape re teilo gatwe metsia re se ka ra lema morogo wa bo spinach ka one wa bo ka gore go tebe gore metsia a tsena direct mo sejalong mme ha ile gore a tsena mo sejalong se leng gore le tse leng gore gongwe le tebe le ka kgona go dija di le tala mme ha ile gore a ka tsena mo sejalong sengwe se se tshwana le mmidi ho o siame ka gore mmidi wo o tswa ile gore go tswa sethare o bo tswa jana e be nna sethotha jaanong ka jalo ga one direct affected mo luungo lele ke tsa gore wa nthaloganya ke kitswa mehele ke tsereng ko phalape ga se ya ba agriculture mme ke tsa gore ta go thusa so ba ka dira jalo le bone di-test kana dithathobo ke ne ke tlhalositse gore di dirwa mo go tweng ke kotali mme gape go na le di-test tse e leng gore di dirwa tsatsi le letsatsi ke gore nako ye kotali ke di-inspection tse di kopanetsweng ke gore nako le nako hela pele ga go dirwa metsi ke a nowang ka eng metsi a nna a thathobiwa kgapetsa-kgapetsa go bona gore a mme metsi a ntse a siame ka gore sengwe se ka senyega pele hela ga ntshiwa a ga tenya metsi ke ya kare yanong a siame yanong re tshwanelwa ke gore re a ntshe a re a thathobeng pele nako le nako before a dischargiwa a thathobiwa morena wa me mme ebile gape ke tsa gore le lona le ka itseela bosupi ka gore dikgomo tse le di pegang kana tse le dijang di thathobiwa ga nne le gore metsi a kgothelesegile ka nakong ka tsela nngwe dikgomo tse di kebe di feila di-test kwa batho go twe di na le bolwetse ja mabele mme ga le bona le sa walwa ke seru seo ke dingwe tsa bosupi ja gore tota metsi a thathobiwa ke
Ke a go leboga sir. Further supplementary. Honorable Further supplementary. Khumalo Nkawana, member for Pico East. Supplementary. Question number 2, Mr. Speaker. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Minister Noah Salagai. Thank you, Mr. Speaker. Ke a leboga Motutlegi. Motutlegi didn't provide the time reference. Ke lekile gore ke mo thuse, on that respect. Mr. Speaker, as of 31st December 2024, we issued a total of 40,667 transport permits countrywide. Of this number, 25,907 are for Botswana operations annual, good permits, the goods permits, while 14,760 are passenger permits. With specific reference to Selebe Pico and the neighboring villages, a total number of 548 Botswana operations annual were issued, whereas a total of 741 passenger permits were issued. The second part, Mr. Speaker, we have issued a total of 8,472 driver licenses for Selebe Pico since 1st January 2023 to date, as follows. If you allow me, Mr. Speaker, I will share with him the information outside Parliament. Male and gender renewal, duplicate, and so forth. Then the third part of his questions, Mr. Speaker, during COVID-19 state of emergency, the ministry suspended receipt of new transport permit allocations to allow for the smooth implementation of COVID-19 health protocols at all our permit issuing stations in the country. Following the lifting of the suspension in June 2024, a total of 19,392 applications were received and are still awaiting adjudication by the transport advisory boards. Out of this total, 780 new applications were received from Selebe Pico and neighboring villages. Therefore, no applications received so far have been approved or rejected since the adjudication process has not commenced. The last part, Mr. Speaker, I wish to inform this Honorable House that following the appointment of the Transport Advisory Boards in February this year for various transport permit issuing stations across the country, the adjudication process for all permit applications received shall commence at the beginning of the next financial year. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Nkawana. Ke a go leboga, Mr. Speaker. Ke go leboga tona gore a be o re thusitse ka karabo eo. Mme gongwe ke botse gore jaaka no bala di-category ka go harologana. Ha o lebile bokete le demand ya di-application e mo category-ing ye le gore gongwe o ka supa gore ha e le gore ke tsa dithoto o tlhalose gore e ka tswa ile ka dithoto ka lebaka le ha o ka re hitisa ho gongwe ne re ka re kopela ra motho a kanya tse dingwe ke a leboga. Minister. Mr. Speaker, Motutlegi mo Parlamento o boditse potso tse pedi. Ya ntlha e motho ya bobedi ke dumela gore Parlamento o ka dumela le nna gore ya go tlhoka gore a e botseela sentle ke go motala ka dikarabo hela tse eleng gore le ene o ka di kgotsogalla tsa gore ke eng go ntse jaaka ke tla bua jang gore bontsi kana bokete jwa di-permit di ko goods permits jaaka ke supile gore ke 25,907 and the passenger permits is 14,000, almost half of that. Gore mabaka ke eng ga ke itse gore go a go tlhoka a specific survey on his own. A ke tswe melodi eo. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honorable Jeremiah Jerry Frenzel. Order, Order, honorable members. Frenzel.
Ke a leboga, Honorable Speaker, Botswana ke a boraro. Honourable Minister of Communications and Innovation, Honourable Minister David Sire. Ke a leboga, Mr. Speaker, and good afternoon to the House. Me pele ke leboge Honorable gore ke ntse ke mo kopa gore a later date dipotso tse a ntse a dumanana le nna. Yaanong ke na le dikarabo tsa teng. Mr. Speaker, potso ke gore ke tsaya gore ha re factory ora madirelo a ko Commerce Park a go beilweng dikoloi tse teng. So o botsa gore o unwa ke mang? Ke di warehouse tse pedi, Mr. Speaker. Tse ileng gore warehouse tsa teng di privately owned. Ga di own ke government. Government o di leasitse for a period of 3 years, sampe re le mo ngwageng wa ntlha. Maikelo lo ne le gore ke gone warehouse e nngwe ya go dirisiwa gore go dirwe ha dikoloi di tabong di irelwa teng. Ke tsa gore e nngwe e tabele the storage facility. Gore dikoloi tse di rekilwe ya Mr. Speaker, di rekilwe ka hata sa gataelo ya ga Tautona under Presidential Directive CAB 5EX0/24 2024. E neng e laela ba battery e leng le kalana Tautona Masisi, Tautona yo hitileng ka 2024 ya ka utwa ke bua ke Presidential Directive ya Tautona wa pele a laela lephata le leng gore le ka hata se ga kana le kalana le ka hata se ga lephata la me la battery Botswana Institute of Technology and Research Innovation gore ba reke dikoloi tseo jaanong dikoloi tseo di kahe ke di bus di le 33 le di SUV di le 20. Ke a leboga, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Frenzel. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke ta nna mkhutshwane ka gore ke potso ya setšhaba. Potso ya me ke gore a mme dikoloi tse leng gore gongwe di supa di le teng ko di warehousing tsone tseo di tse di simolotse go bereka ne ke yone potso ke batlang go itse gore a di simolotse go bereka di teng motho ha batla koloi ya mohuta one o etsa mang ka motakase a o ka go e reka ne ke batla go utlwa gone mo hela engwe ke ta kopa mokaulingwe ka hatatatseng ke tsela Honorable Speaker o tla ntetelela. Honourable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Kakanyo ne le gore dikoloi tsa madi tsengwa mo tirisong mme mo bogompienong yana dikoloi tse di tswaletswe mo di warehouseng tse pedi tse ke buang ka tsone ga di ise di bereke. Dingwe tsa tsone di kgethetswe, dingwe tsa tsone ebile ne di hilwe yaka Honorable Chombo ha e le mabonte na a hilwe engwe gore a e dirise engwe ne e hilwe le Tebogo le Tsile ke di tshwere dikoloi tsa teng kwa ga di ise di ntshwe mo warehouseng tse ne se di kgethetswe. Yaanong maikaelelo ne e le gore yaka di rekilwe yana kana nne di rekwa ka hata sa ga taelo ya ga Tautona wa pele yaka ke bua e le gore a re e re ha go nna le workshop e ne e tshwanetse go tshwarwa e ne ra e cancel ha re tsena mo pusong ka December ne e le gore go te go dirisiwe dikoloi tseo go supe gore o ka re Botswana e rata boitsanape jo ja dikoloi tsa motakase. Yaanong ka maswabi sampe re eme ho ga se tse di dirisiwa sampe re akanya rra gore re ka ira yang ka tsone ngwe ke tlhalose gore kana dikoloi tse le ha di rekilwe ke ba battery ko go rona ke ba research. Yaanong ke le kalana la dipatisiso. Yaanong ha gona bopatisiso epe ne re dira mo dikoloing tse ka gore di rekile di le pope di tadintse yalo ne di sena ditilo le maotwana se re se dirang kwa ba di tsentse ditilo le maotwana. So ha gona le ha le research ha re own the IP ya teng intellectual property e ownwa ko China. So ha gona sepe se leng gore re ka ra se dira ra go le phateng. Yaanong sampe re emetse gore ruto gore cabinet e tla re gakolla yang gore re ire yang go a ko pele. Ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary, Leader of Opposition. Order. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano ne ke go botsa tona gore a o ka letella gore re le mapalamente re le rona re bone Presidential Directive yoneo e ne laela ya 2024 gore tota gatwe maikaelelo e ne ile ka yone ya bobedi ke gore mme gone o tla tsana go e kae go tsa tshwetso
ka gore go nna hela kana go ra gore kgwedi le kgwedi re duela rental ka go buang ka teng ya di-warehouse tsone tseo. This thing may not be commercially viable. Go ra gore na le ditshenyegelo kgwedi le kgwedi o iphile nako e kae gore a botse re tshwetse gore a wa tswelela a wa hetola kana wa emisa gotlhelele mme e tona ke gore a o ka re neela le yone presidential directive ra ipone gore gate maikaelelo e ne e leng. All right, Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Leader of Opposition. Directive, ke a quota ke rana o go ipatela. Presidential Directive CAB 5EX0/2024. E teng. Ke yone e leng gore e bua ka kgang ya teng. Jaanong All right, sir. A ipatele. Ya ka wa araba yana ebile o e quote. Wa e mmatela wena. ya e teng go Tswela Honourable Minister. ke ta go e batela. E teng go library, Mr. Speaker, but ke ta go e batela, no problem. Directive e teng ya ka ke ntse ke e quote mo potsong yana. Gore ke a go tsala lebaka le le kae ya ka ke bua e sampele e metha e leng gore e rile ha re tsena. Ke ne ke etetse dikoloi tse mo kgweding ha re le baswa le Honourable Mathothe re tswa go bona re bata go bopa mogopolo ka kgang ya teng. Yaanong maikaelelo ke gore ga se gore re bata go di lata kana ke dithoto tsa puso ya ka ke bua ke di bus hela tse e leng gore tse 33 tsa motakase ke dikoloi tsa di SUV di le 20 tsa motakase. Yaanong ke investment ka bo yone e leng gore ke ya ga government. Yaanong kgang ke gore e tswelele jang ke yone ga re tsamayang teng ke boammaaruri re tswalela re nna le di cost tseo ya ka ntse ke tlhalosa tsa rental tseo. Honourable Leader of Opposition se re na le contract ya 3 years mo go tsone di-warehouse tse pedi tse ke buang ka tsone tse. Jaanong whether or not re tata re terminate contract ka gore ra reng kana re di batele di-parking ko CTO ke tlhaloganyo e leng gore tata re isa gapele ga the cabinet e be ba utlwa gore ba ka re gakolola jang mo nakong e sa hediso pele ke tsa gore tabele ko cabineteng. Ke a leboga. Further supplementary. Further supplementary. Spendile nako e ntsi mo potsong. Honourable Further supplementary. Kamal Jacobs. Further supplementary, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, Mr. Speaker. Question number 4. From Minister of Lands and Agriculture, how long is that answer? Thank you, Mr. Speaker. Ke page tse 6. Me ke netse karabo motlotlegi Kamal Jacobs ke itse gore boammaaruri jo a nang a bo batla mo putsong e tota ke kemedi e seng kanang ka sepe a nang le one ko toropong ya Lobatse. Ke bopelotlhomogi jo bo seng kanang ka sepe jo a eletsang gore a bone bodiredi jo go Carl Story bo bona dikatso tse di ba tshwanetseng. Me Are you summarizing the answer or? Me re buisane nna le ene ke mo netse one karabo a teng ka gore e telele. Me ne ke re gone ke le ke go supetsa bone ba bereki ba Carl Story gore mo parlamento a bone o kgathala go le kae ka bone le go netefatsa gore go tle ga bone mo go tshwantseng gore go ba tlele e nne gone se. Thank you. Honourable gore tetse ke kgonegile, member for Maun East. Question number 5. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honourable Minister KFC Motsago. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa palamente ma ke leboge mototegi re ke kgonegile karabo e jaana.
Furthermore, Mr. Speaker, the relocation of primary health care to local government necessitated that we freeze transfers to allow for a smooth transition. These will contribute to the problem of overstaying in that regard. And lastly, Mr. Speaker, the standby generator for Tamaga Primary Hospital was regarded as obsolete and was no longer economical to keep repairing it. Ka jalo re kgonne go dira gore jaanong re secure gore re ka reka generator e ntšha ka di 8 tsa ga January. Generator eo e o darilwe e tla goroga e be e tla e tsengwa mo bekeng ya ntlha ya ka April. The commissioning and final inspection is planned on the 3rd week of April 2025. Thank you, Mr. Speaker. Parliamentary. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable Minister, ke go utlwile o mphile dipalo mme I was going to ask you what is supposed to be the establishment of a primary hospital. No mphile dipalo tse leng gore I assume gore ke tsone tse leng gore ke tsa establishment. But physically, those posts are not there. There are no people there. Habayo, as we speak. Right now, you are talking 7 doctors. I don't believe we have 7 doctors, Kotamar, as we speak. We cross-check Mungan. Secondly, when you talk of Budiredi Bowling overstayed, well, Kabon Nesen Katalokanya Kanala Misadi transfer Kanobua. But what about the procurement officers? When I got Habazumus Patela, why can't we do it? There is a post. Are you aware? I'm supposed to ask you. Are you aware that some posts, primary hospital, they are actually physically not there, but they are in the establishment register? A typical example. A nursing superintendent, that post has been there, but all of a sudden, I don't know why. And how can we run a hospital where the nursing cadre, so you need to check these people, these numbers. How did we They look like they are there, but they are not there. The final question, my minister, Tota kahabuanga maintenance. How you will not talk about maintenance. Are you aware of there is 2 rooms? One, you think about re, one, you think about me. If you nanya na hala hali, you think maternity. Kyo nena le some few cubicles. Tse di leng teng ka ho ga kitse gore di kae, but kyo nele o ka rena le malaonya. And kre se mo se re dira eng ka sone. Don't you think when DP12 ya ka re kupile re le batho ba kgaolo ya Thamaga Kumakwane, including Boku Hakata Havajala ka sevisa, the number of people ba leng ko a bona go tlhoka Thamaga Primary Hospital e upgrade we hala ya ka dipatela tsa bo phalape dipatela tsa bo tutume ka gore they are all primary hospitals. Maybe if you can give me the establishment register ya dipatela tsone tsa bo phalape le bo Thamaga or any other primary hospital go bona gore a di tshwana le tsa ko Thamaga. Ke a leboga se. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Ke te ke leboge tsala ya me bona Motausane. Ke tsa ke re ke dumalane le ene gore re ta ko Thamaga re go bona sepatela sa gagwe. So we'll follow up on that. But then, looking into the numbers, dipotso tso no di boditse di karaba tsa tsone ke tsone tseo. Jaanong ha ile gore gongwe and ga diragala gore go be gona le position e le nteng, maybe because of either transfers or other reasons, could be study leaves the let's say dingwe o bo itlhela gore ha gongwe position e teng but motho ga yo ho, it shouldn't be for an extended period of time. So jaanong go ka re thusa ha mototegi gongwe a ka tabua le rona go thoko ha gona le a major problem,
so that re kgone gore re ka e baakanya. Mme di-numbers as we know them ke tsone tse e leng gore re di file. Seemo sa se patela ke nnete e ba bua gore se ngo molapelo. Mme ka wena you are a worthy survivor ke dumela gore o tlhaloganya gore ke seemo se se tswang ko nakong ya borre mmusi ke so ba sa boela mo pusong. Jaanong nna gompieno se neng ke se tlhalosa ke gone gore ka sebaka sa gompieno ka lebaka la madi a re itlhalang ba a heditse ra go kgona go dira maintenance, mme ke wetse ke re e tare ka NDP 12 ke ne ke wela ke re e tare mo go NDP 12 e be e le gore jaanong re dira major maintenance le refurbishment, mme ke a go utlwa gore wa re tota seemo se o se bonang ga o batle gore go ka dirwa this major maintenance, go batla gore se patela sa upgrade yo to a higher level. Mme jaanong ke tsaya ke re eo it's a proposal e leng gore wa e dira ra e utlwa, mme ga gona gore nka kgona gore nka go raya gone jaana ke gore a ke re tla dira jalo. Se se leng teng ke gore ne re propositse a major maintenance ka NDP 12, so re tla bona gore e tla re go tswelela pele go ka direga ka tsela e ntseng jang. Jaanong motlotlegi re tla go tlhola sepatela tota hela interest ya rona ke gore Motswana mongwe le mongwe a leng teng o tshwantse gore a kgone go bana botsogo bo bo rileng, a se ka iphitlhela e le gore tota hela o mo tshotegong e leng gore re tla re ithela to mo karaga e sota batho ka beng ka dipatela tsa go thamaga. Ke a leboga. Procedure, Mr. Speaker. What is your point of procedure, Honorable? Procedure ke a kopa monga. Nya monga me ke ne ke re ke eme ka procedure. With all kindness ke motho ke go tlotlang thata. Gore ne ke re ke bona ke tokare ke trend. Ha ke re ba botle gore bo minister ba ngo ba le gore tota ba ga ba ra ba dipotso ba di arabara sentle hela ba sa no without by iphatla. But gona le matona mangwe le gore ha sentse ba arabe dipotso they continue to blame batho bangwe. Ko rena ke ipotsa gore ga tona la tshwantse re arabe a ba simola re madi a jelwe toto raya e ntse le ena ebile a ntse a bua re tla dira yalo. Ke ra gore o ka re go mo le wena motsamaisi dipuso go senyetsa nako, because kana la ga rialo wa re go etla gore re tloge re emela ka gore ga re didimala e nna ke terumala se ba se bua yaanong ke re go jala nako le wena tota ke o sa kgalemele botona gore a ba dire gore ga ba araba ba itse gore gompieno re mo appropriation bill re ba ga madi a gore ba go dira a ba a kopile yaanong a ba tlogolotlhelentse ba ipata ka gore he bodonkara ge se utlwile batho ya renyare nna ke kgone go tlhaloganya ka gore ebile ga nke ba bua gore e diretse batho bontle go le kana ka ba bua ka tshotlo hela mme ke ba bua gore nyame donkara ge dirile bontle jaaka ena Lawrence Orkins a rutile ke donkara ke a leboga Mr. Speaker. Nyambe, there is nothing out of procedure now, Pule. Kana, this is your coliseum of politics. It's your theater of combat. Yan halit subirana. Na ki refuri hela ha. Ya kaliti. Agi kai ka khanna open hore anse mahatha. Let's go to the appropriation. Like. Notice of motions and orders of the day. Appropriation 2025-2026 Bill 2025, Bill number 2 of 2025. Committee of Supply resumed debate. Order.
Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 23,975,960 pula for organization number 2800 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2800 in the development fund estimate stand part of those estimates. The debate on this organization is resuming. I shall call the Honourable Minister to reply to the debate at 3:10, yeah? Yeah, 3:10. And the question will be put at 15:40. When the House adjourned yesterday, Honourable Dr. Kisiteri Lerobotswang was on the floor debating and is left with 1 minute and 39 seconds. Mr. Speaker, ke heleletse ka go baakanya dikgang tsa maabane di buiwa mme ebile tse dingwe go buiwa gore di ko high court mme ke batla go supa gore ba go ka re ga ba tlhaloganye gore ke eng re le ka go tlhaloganya gore country relationship ya go ise ora the vice president le team Marshland ke mme ba ne le ba dileng court judgment e le gore nana yo rothi le ta ga kologela gore ene ona his ora the vice president o supile gore ona hirilwe ke team Marshland a mo duela 166,666 pula ka kgwedi mo a le mo parlamente ka nako ya teng mo heletsa a duetswe 1,333,000 pula gone ho mme go buega gape gore mme ona madi ona a duela a sa dira tiro epe ya CMB ene mo duela jaanong ke re dikgang tse gongwe batho ba tlhaloganya gore ke o ka rena le matshwenyegi mme a ke goela Mr. Chairman a re dire re tsamaele go dira molao wa gore ga motho a le tautona a ska nna involved mo businesseng ga a na le di-share mo di-business a di rekisa a tswe mo di-businesseng ka gore going forward is the property of the state ra go mo tlhokomela ka sengwe le sengwe o dira mo di-businesseng a tla hela a kgopakgopetsana be re hela rena le bomanyana farms ke a leboga Mr. Speaker. Thank you, Honourable Khobotswang. I'm just checking the ruling party side. Who debated? Who was the last one? Honourable Ntaile here. Honourable Mokhati has debated. Honourable Mokhara is on the list. Honourable Mulitsu is on the list. How on up a listing? Okay. Okay. I now call upon the Minister for State President to reply to the debate. Mr. Speaker, Taketse Sabagase, Kitsubogela di khanse dinde ditaka bakaolengwe. San target buya ka khanyene e buiwa ke Resaleshando ya gore go tiswe mokwalo morago ke re ne ke tsa gore mo tile kana go motho te ga ile gore tile morago ke phosego jaanong you go pa ba itshwarelo ha ile gore seo se diragetse jaanong re Resaleshando na bua khanya bothokwa
e ke tsang gore gongwe mo dipolotiking tse nna di rutiwa ga o simolola a ntlha mo botshelong a kopana le kgang ya declaration of interest e nne re ithuta mmogo re rutwa mmogo ke gore ne re sa bue hela declaration e ne e sa lebelela mapolotiki hela declaration of interest le kgang tsone tsa go dira go supa ko e leng gore o na le dikgathego le di-liabilities ke kgang e buang le ka mongwe le mongwe o tsayang ditshwetso yaanong mathata a re na le one ko gore ano re tabo re tsaya be re kgobokanyetsa gothe mo mapolotiking ke re go na le batho ba e leng gore ba na le tsa ditshwetso tse di ko godimo ebile go jang ka re gompieno tshwetso tsa go award dikonteraka di-tender ga di dirwe ke bo minister ka tsamaiso ya gompieno di dirwa ke bo permanent secretary bo town clerk jalo bo accounting officers se sengwe se ne ke gape ke bue ka sone ke ngwe ke tole ka sone ke maabane kgang eno e bua ya gore president, vice president, minister for state president, minister wa metsi wa infrastructure le bathusi ba bone jalo ba tshwanetse ba declare di-interest. Problem e ke na le yone ke tleng go ne ke batla gore ke bua le rona rothe ke gore ha re bua ka ke tsaya is a principled position gore tshwanetse go na declaration of interest. But my only worry ke ya ka re mo tsamaena bua maabane re reduce to go bua ka maina because it's not about the individual, it's about the occupants it's about the offices ka botsone ya no ha re ka reduce to go nna ke tano re nna ra personalize go ka re ha bothata and so se go se teng ke dumela lo yena gore tota e bile mongwe le mongwe. That is why ha re bua re tlhalosa gore ra go dira gore mongwe le mongwe yo tsang ditshwetso le di batho ba bitswang ba procurement ke maikelo a gore le bone ba declare ka gore ba tsaya ditshwetso mo go anamismo mo go ntshe madi a puso. Kgang ye nngwe ne gape e bua ke mabapi le ka galadina ya go tene le teng ka weekend. We've held gala dinners before. You have held gala dinners before. You have held colorful campaigns before. You have been sponsored by business persons. It happens home and home. The only problem is to talk about manage the relationship. Because our gompieno o na le batho ba ne batho ba na le batho ba ba rekisa lahase nna ke dumela le gore go to rekisa lahase ha ile gore wena o itse ha o hellang teng. We cannot say, for example, BCP, for example, in that relation with the Labour Party, more rekisa lahase. It should be wrong go dira yalo. Jano ha ile gore nako tsotlhe ra gore ha motho a go thusa jaaka lona ka kola itse le thuso ke ba go ba le ba itse ka go halogana ba rona re ba itse memele gore ha ke la re nya mo ra le go le rekise lahase. The problem e teng ke where we don't cut off what's not cut off line ya gore transaction a lona e hella ha kae re tsamaya re kopa go clarification ba re thusa clarification tata ke go nela go bora go kwala hela tata ke boela go go eng se sengwe se nne ke re ke bue gape ka sode ke gore re tshwanetse gore le ke gore mokauli ngwana a bua maabane gore tshwanetse re bue ka thulaganyo ya gore ha re ke kopa go bala ha Mulastino please do gore re tshwanetse gore ba e leng gore ba palelwa ke gore ba declare ba hiwe go nne le di-penalties tse di ha godimonyana mme ne ke re ke tlhalose gore ha mo molao o bua gore yo e leng gore ga a declare ka ha go sologetsweng ka teng o ka lebagana le fine ya 100,000 pula kana o ka tsena mo kgolegelong dingwaga tse di sa heteng tse 5 kana gothe ka bobedi ke section 17 yona molao neo. Maabane gape mototegi re sa leshano ke go araba mokaodi ngwe no bua ka gore madi a re a dirisitseng a kere re bua ka bo 50%, 57% ya madi a recurrent mme re bata madi ne kere madi ka bontsi ga a kgona gore a dirisiwe otlhe ka gore madi a na a thayala mo tseleng.
So budget ka bo yone ha no neetse 100%. Maphata ka bontsi ga a dirisa 100% because madi na sa lekane mo letulong la puso gore o ka accessa madi a wa gago e le 100%. Se sengwe se se leng teng se ne ke re ke se bua ba gaetso gore la itse gore gompieno gore le bana go na le kgang ya gore ba tshwanetse ba declare ra itse a kere ka gore bagolo ba tshwarang go borre go botswang kana go tswa manhela kana o ka kgona ratse mo gompieno mo parlamente mongwe a bata favor mo go yena go ba hitha dilwana ka madi ka hata se ga ngwana jaanong se ne gore ke tsene ke tswelle go pele ke re ke tlhalose gape ka re bana ke motho wa under 18 a kere a ke tsela go na le ngwana o over 18 jaanong se ne ke re ke bua ka sone ke gore ya ga re ba rongwana bua gore tshwanetse re tise office ke tsa re a dumelang mme le gore tshwanetse re hue madi rothe re dumela re office e tshwanetse re hue madi gore e kgone gore e dire tiro a yona mme ne ke re gongwe re se ka ratoga ra iphitlhela le seemo se e leng gore ano re dikgang tse dingwe tse e leng gore ke tsa bo DCC gore di kopakopanya le tse e leng gore ke tsa office e ka gore ne go bua le ka tsa polehatshe jalo tse e leng gore gongwe ne ka tsaya gore ngwe di ka bodile ko DCC kgang ye nngwe e na re mokgwathi o na tatsa le bole re ba rongwa na tatsa me kopo madi le re mokgwathi ke tsaya gore ne le tatsa ba ka o lengwe re go botswang ngwana a bua ka kgang ya gore go tshwanetse gore mainstream na tatsa kgang ya gore mainstreaming ya ethics and integrity le gore mophata ba tshwanetse re lona re le puso re boele go kganya ya code of conduct re bone gore ya tsosoloswa e nne teng bogolo jang mo baeteledipeleng jaanong le gone gore strengthening ya Declaration of Assets Act gape se sengwe se se teng ke gore a na bua gore corruption go supagala bontsi e ne e le gore e tswa ko officing ya ga tautona ke tsaya gore ne le dikakgelo hela mme ke re kana yone office ya ga tautona yone ke yone gompieno e ne ntse e bua maloba ga re bua ka DCC gore e tshwanetse gore e tiisiwe ebile e dire gore e ikemele ka dinao go tokagatswe ka ga e ntseng ka teng e ntse yone office ya ga tautona ke yone e ntseng e bua gore re batla gore le recruitment le tsotlhe tse di tsamaelanang le Declaration of Assets kana office ya integrity e tshwanetse gore e tokagatswe gore e kgone go dira dilo tsa tiro ya yone sentle so ro thenga bo re dumalana gore mo nakong ya gompieno go na le goromente yo thwagetseng ka gore e o lwantshe tshenyezo setšhaba my only worry ba ka lengwe ke gore le batla go create an impression ya gore batho ba e leng gore ba tsene gompieno ke batho ba e leng gore they are out to loot and ga go a nna sentle gore to create impression eo ebile re dirisa di-allegations ebile re bile re tshosa gore re nna mo lehatshe le lenyenyane ra itse gore mang go diragalang no go ile ko kae go e leng gore a ke dumelele gore ebile gore go buiwang ga go bua gone yaanong ga nne re tla ko parlamenteng re taka dikgang tse di thamaletseng gore semmangmang o dirile jaana ka gompieno ne go bua ka kgang e nne ya mamabane mothusa tautona ke kgang e leng gore ga ne ke tsaya gore ga nne mothusa tautona ka ga dikgang tse di ntse di le teng ga ne mothusa tautona go na le sengwe se a se dirileng se e leng gore se na le botlhokatsebe e kana le sa bo nametsa nka bona nakong ya gompieno nka bo le ena a sekisi ka lo bua ka gore batho bangwe ba sekisitswe yaanong ke ipotsa gore ene go ka pala jang gore ga e ne le gore o le gore o dirile molato ka nako eo ke nne nka bo a sa sekisiwa and ano kgang tse dingwe tse e leng gore o bua ka tiro e leng gore motho o nna ya rendara ebile e sa dire ka tsela e pega le gore e le dispute ya ka kgang ya e leng gore ke e civil e be le e tsaya ka nkete ke kgang ya senyezo setšhaba ke re a re se ka ra dira gore ba gaetsho la re harologana re senyaneng maina ka tsela e sa nna sentle and re dira yalo ka gore re itse gore ga re le mo parlamenteng re itshireditse ka gore ga gona se e leng gore re ka sekisiwa ka sone. On a point of order, Mr. Speaker. Of order, Honorable Leader of Opposition. Ke tse gore motlotlegi re mo hwasa o bua se se leng boammaaruri kana re bangwe ba dirisa gore ba mo parlamente ha ke ba sekisa se ba se buang gore ba bue dilo tse di seng boammaaruri ga bua ka kgang ya ga motho sa tautona rendaba se 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 builweng ke re go botswang o na se tsaya mo judgmenteng ya high court so ga gona sepe se go ka tweng ke go senya leina ka gore court ke yone e rileng o duetswe madi
a tiro ya sa e dirang o hirilwe ke motho yo e leng gore gate wa go sekisiwa o kopile go busa madi a na a sa tshwanela go a tsaya a e leng a di-pensional di mo judgmenteng tse tsa bo criminal bo civil ke tsa lona e se re tsene ko goreng he acted criminal re bua tse a di dumetseng tse di mo judgment ya course o ska wa re senya batho maina ka gore ha e kra se ka re le kontra parliament otherwise judge ke yone ke bo sekisitswe pele gore se ntse re ga wala theleng. Honorable Leader of the House. Morela gore ha re bua ha go ha re re tsane se nthana rutwana se re go botswa na bua gore na cast aspersions on the integrity ya ga mothusa tautona maabane jalo se ke se buang ke ne ke re di kgang tse di buang what we are saying maabane it borders on libel. And you know, because we're more parliamenting, how can I lie or how can I go to the bua? Ma banaki de Gibua happy on piano. Lewen am to Teresa Leshand. All let's who are one a labor tongue and Arabama parliament, Hatten the Mapona, the Hokano, Karahako, so Hujuray. Segisibuang, 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 say what all gets what Talo says. How we see, for example, Oro Mohasa. When you go say so. And what I was Yala Halibalu or Lady Bajan. How innocent. Point of order, Mr. Speaker. Allegations say Point of order. Take a head to Perum. Say about some of you on the other side. But it will be unfair. But on the basis of rumor and hearsay, if you get an ammo parliament thing, if you get someone like you as if it was okay, that's all that I'm saying. Jan, the Gereki Pope, Bube, Pile, Barrote Barlingham, for I read nearly like our Harry Warlemo Parliament, I don't taught him Maho. You saw never send the Gereka Sibu. So someone send the Gereke Sibue, oh, Re Budalos. I got a point of order, Mr. Speaker. Honorable Butale. What is your point of order? Hey, Mr. Speaker, na ki tele ke ha khamala ha gongwe gore kana ke gore ke kutusiso kana keng kana ke utwa leader of opposition a re judgment ya re judgment ya re motho ta utona khotile o dueletse tiro ya sa idirang a ke tsoro ra e judgment and you know gore nya I think we need this thing ya gore re be re ntse re itsennete ba le go no ikouta go teng o dirile tiro ya sa dira kana gore dio tse dingwe this thing ya gore be re nna le this casual relationship with the truth ga ya sia and we are in parliament and batho ba tshameka ka dilo tse di sa tshamekeng. The point of order is that we are proceeding ka dilo tse leng gore ke go thoka boammaruri mo go sa thokagaleng, and these fellows understand that what they are doing is just malicious and unnecessary. Nyame, I can't out a point of order. Are to tell Leader of the House who conclude the debate? Elucidation. 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 Honorable Musi. Thank you, Leader of the House. Mene kere re chokana khanye o ibuanye ya gore batho ba eta ba nna ba bua gore batho ba jele madi, batho le hatse pushene tswa bo mmusi ba jele madi, ene bua ke mothusa tona wa health le khantele ke kopa gore le ana o no ba khalemela batho bao ka gore nna ke ne ra emaga re buile gantsintse gore ha le gore re jele madi re teng mo parlamenteng a re khakala re sekiseng le re boleleng gore re dirileng re sentse ha kae ke sone se tleng ke se bua gore di khandi hele ha le gore di teng Leader of the House ke ne ke re lo ena ra no point of order, Mr. Speaker. Batho ba se gona ntse ba re past kantele Honorable members, kana re mo committee of supply ke ne ke re le batla go tswa mo tseleng go thelele. Let's deal with the matter before us, and that is the Ethics Directorate, the chapter 2800. Honorable Leader of the House. Remus, one of the things that I think as well from the position Leader of the House, where
I've more nago even when I responded, I get ki araba ma hokwa ta utona. La ki araba ma la ba ya ga me mutse ta utona ya budget. Ke buile ka boitsholo ja rona re ma parliament. Ebile ke bua gore nna le gore ha go ka re buisana nga teng. Ebe go sa nna sente. Ebile ke sa bue ke supa ba party pe ko marago. Le gone ha repeatedly I've always said hayo mo a bua re etsa the most important thing se se sa mogela ha ke gore ha go ntsha megopolo. Me ha ka re ha re se ra letala gore megopolo e tswang re retse ga re ke ra hela re ta go sa sepe mo teng. Le motho yo ko lapeng ha re ditse re ha o ta tsa hela re ko parliament ha o intsha bodutu o ta bo lebela TV e se re wa gore se la sepe se se utwana re batho ba le bangwe hela re batsadi na le masika na le nna ke bua ka totano ebile a ke bua ga ke bue ke lebele tsope mme hela go na le batho ba ileng gore na le go nna re dira gore batho ba ba la e neng ke te motho ke le go dule leng gore la ha khamatsa ka re bua ndiwa ka teng a re itoteng ba ga itsu ke sonse nna ke se bua ya no na e le kganyo ya gore re ha motho mo a bua e be re na re mo tsana ga no re bua di khantse di ka thoko ga go monate nna ke tsa gangwe le ya be le go nyatsang ya no mo tsamaisa di mudla stilo le tsa gore ma parliament te ra dumelana gore re tshwanetse gore ba ga itso re tise makgota othe a re tsang gore ke ona tshwantseng gore a ba ka re thodimela bo DCEC tshwantse re dire gore a nne independent makgota ona tshwana one re buang ka lone la integrity re tshwanetse gore re bone gore makgota mo tsamaisa mudla stilo re a dira gore a kgone gore a dire tiro ya rona a sa kgopa khopetso me ke tsa go rothera dumelana se se teng ke gore re ka halogana ke the extent ya teng me go sa re le gore ha re le batho ha re le ha re bua ka dikgantsa tsa integrity bo go hela mo mapolitiki rothe re tsentse re thaloganye gore the level of influence e rena le one mo society ha ke a tshwana le motho e se mo parliament. That is why go parliament bo tsentse ba declare. That is why go both le minister re declare. That is why re bua go mpieno re ano re bona go se go re bue le ba procurement mme re tlhalosa gore kganyeo re santse re le mo go yone ra e leba re bona gore re ka dira jang gore re dire gore re ba kanye GMO ka dintseng ka GMO ga di kgathe go telele mme se nka se bolelang gape ke gore you know do tsa go nna re bua dilo ke tswala re le ka go nna re ba dilo ka ha go tsenya moa o sa nonsense ke tia go uta re mus ka kganye e bua but we should admit roti gore tshenyezo se tsaba e teng mo lahatseng in the past administration in anything in the current administration e teng me kgang ke gore ke mo ba e dirang ha ngwe ne itela gore no go senya batho bone ba ileng gore ke di accounting officers ka ke bone ba ileng gore mpieno tsa ma ikarabela ke thola ke ra batho something that I have also said to ba le ba ngwe ba nduki ba le bone ba bega di khamalo ba ke ba bolela gore you see how ne tse ma ikarabela le modela puso o tsantse gore o tse ma ikarabela fule ha o le wena o le editor ya Daily News ha le wena ile gore wena go director go gate kae ko mass media wa go BTV issues se ditsamela le editorship ke tsa gago ha wena ile gore wena go wena ile gore you are in charge of procurement mo ministry so tse ditsamela tseo ke tsa gago ga se ga tona ka go tsa ma ikarabela jaanong ke ne ke re ha re ka dira gore re nne le culture ya go nna yalo le go le gompieno so se se nga buang ka sone ke gore go thoka go nna le gore re bola ditirelo tse di leng gore o ithele batho ba le mo di-line poor service delivery e hella e rotloetsa kgang yone ya tshenyo mme le lona mapalamente rothe ka kwane le ka koo re tshwanetse go dire mo go lekaneng go make sure gore lwantsha tshenyetso setšhaba mme re a itse gore gone mo go rona gape gone mapalamente ka kwano le ka koo tshwanetse go le ko morago ka declaration a re diragatseng tse gore tiro ya batho ba re ba romileng re diragatse ha o ka uta mapalamente ba le bogale ba bua ka tshenyetso setšhaba di declaration o ka ba o akanya lebileng o mmonang o declareile ka nte ga a declare kore so se le gore ga sa nna sente mme ga go a tshwana be re laga be re supana ka monwana a re direng se se siameng gore ba e leng gore ba romile ba kgone go digela tiro ya bone mme ke batla gore ke bue gape ka gore even at the level of political parties now I don't find anything wrong
ke tswala with parties ba ka hiwa ke batho madi. There is nothing wrong. Problem is ta ha le ngora madi a sna go ntsha ba sna go ntshiwa go diragala eng. Ka re ha ne mo gona a sa benefita from batho ba bangwe ka support. Definitely the colorful campaigns in the last elections. So the campaigns need because people ban deep pockets. Ban ba khona hore ba thusitse UDC, ba thusitse Domkaraga, ba thusitse BCP, ba thusitse BPF. Ya no khaing gore UDC e tsereng puso e tshwantse go make sure gore kabelo ya ditendera e diragala ka tsela e thamaletseng le melawana e dirang gore go se ka gana tshenyezo setšhaba e a strengthening. Jaanong ke ta ko bokhutong Mr. Chairman kana ke a tswala ke clarifying ke tswala Rema Plank. Clarification or Mapulang. Mo dula stilo ke batla ngwe tona a tsena mo kganye re mo utwe sent wa re dumela gore batho ba tsamaye ba kopa madi mo bora kgwebo a me riski yo re tsenya mo go yone ma politiki against gore nka bo go dirilwe the political party funding ga o dumele gore it was best go fundiwa from the democratic coffers go na le go tsamaya mongwe a ikopela ka re go kana ga tsoga ka moso batho bangwe ya ka o gakolola ba ka ntse kana ba dirisitse maemo ga ba bone tshono ya go tsena mo pusong go tswa mo tsileng ya no ba gapa sengwe le sengwe ke ne ke re gongwe o iwetse gore re utwe sena nna ga ke itse ngwe ka ngwe ke thayela dipolotiki kutisiso ga ke itse le ga tshelepele ko e leng gore go na le political party funding ko e leng gore madi a wa dirisiwa wotlhe ga gona ga batho ba hiwa madi ke di-party teng go ngota nthuta ka gore mme ebile ga ke bone go na le ga tsheleletseng jalo ka re nna ga ke itse a kere yaanong kana ga ke re nna ke ipela gore nna ga ke itse wena bore wena. So what I'm saying is nna se ke se itseng ke gore di-party ko di leng teng go ntshiwang political party funding ga so di-party are funded 100%. Se ke se buang ga se gore madi a ne le gore a go tswa a ne le gore a tswa 34 million nna sa lekana le gore a ka kgona gore a cover di-campaign tsa lona ga o lebelela campaign e ne le dira probably ne le yone ya 34 million e ne covera di-party tso ke ra lona for example le BCP wa bona jaanong unless I don't know koleka e ne go ne la undervalue but what I'm saying is ha o lebella le campaign ya teng campaign ya lona ne la di million mme ga se madi a le gore la ne gore menta ntse madi ka ba cover le campaign ya lona ote jaanong se yaanong yeo ke le gore ke tsa gore ka harologana ka yone mme nnete yone e teng gore ra itse gore go nnile le madi a dirisitswe mo di-campaigneng mo dithopong tse di hitileng o kgone go utwa yaanong. Clarification or finish? Ke a leboga modula stilo no ke monno bo ga le jwa go boga isa le jone jwa thipa tota ne ke re gongwe o clarify mo kganyeng ya yene o ibua ya DCC kana nna le wena re tswa kgakala re ntse re dumalana gore tota DCC tshwanetse re ikemele ga ke dumele gore DCC go ka twe ikemetse gompieno ke utlwa o bua thata ka go nonotsha yone DCC ga ke dumele gore DCC go ka twe ikemetse sa ntse le ka ga tase ga lephata la gago ke mo ofising ya ga Tautona e be re ka moso ga gona le go belaelwa wena ka tshenyetso setšhaba wena DCC ga ke dumele gore a e ka kgona go thothomisa ba go sekisa o le wena o ba eteletseng pele I think a go gongwe yone o ke o leke go heta ka yone e nngwe yo no bua ka yone ya gore go dikgang tsa gore go rekisiwa lehatse dikgang tse yone di buiwa ke moagisanyi wa go Winter Molutsi ke ene o na bua dikgang tsa go rekisa lehatse e seng e rona ka kwa ya mora gore go na le bothata o na le bothata mo go utlwa nna ke bua ke re barongwang ne ke bua ka kganya ga re barongwang ke nna bua ka lehatse la go mo go ditshane jaanong ye nngwe ye o buang ka DCC ke ne ke re gongwe motsamaisa dipuisano tsa Parliamentary mo la stilo ke kope mo totegi gore ya go lebelela mokwalo o ne ke o presenta ga ke bua ka DCC
ne re bua gore go tshwanetse go dire sengwe gore go kgone gore go tiiswe DCC ya ka re bua gore le bone ba integrity ba tshwanetse gore ba tiisiwe. No, Mr. Chairman, this concludes my budget proposal for Organization 2800, Ethics and Integrity Directorate. I now request that a total of 25,375,960 pula, which consists of 23,975,960 pula, the recurrent budget, and 1,400,000 for the development budget be approved and stand as part of the estimates for the financial year 2025-2026. I move accordingly. Thank you, Mr. Chairman. Honourable members, the question is that the sum of 23,975,960 pula for organization number 2800 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 2800 in the development fund estimate stand part of those estimates. Honourable members, the question is that the sum of 23,975,960 pula for organization number 2800 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated costs for the sub-organizations in organization number 2800 in the development fund estimate stand part of those estimates. As many as have their opinion say aye. As many as have their opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it, the ayes have it. Honourable members, always remember that I have to collect the voice. The vote is on the preponderance of the voice. We move to organization number 1500, International Relations. Honourable members, the question for consideration this afternoon is that the sum of 776,540,040 pula for organization number 1500 in the schedule, stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 1500 in the development fund estimates stand part of those estimates. Honourable members, please note that 2 hours, 30 minutes has been allocated to this organization, and I shall call upon the Honourable Minister to reply to the debate at 17:30. And the question will be put at exactly 6 o'clock. I now call upon Honourable Minister Dr. Penyo Butale, Minister of International Relations, to present. Honourable Butale. Thank you, Mr. Chairman. It is both an honor and a privilege for me to present for consideration and approval by this esteemed committee the budget proposal for the Ministry of International Relations for the financial year 2025-2026. The proposal encompasses both the recurrent and development estimates under the organization head 1500. The total proposed budget for the financial year 2025-2026 amounts to 834,340,040 pula. Of this total, 776,540,040 pula is allocated for recurrent expenditure, while 57,800,000 pula is designated for development expenditure. The departments under the organization include our headquarters and our embassies as written in the document. Mr. Chairman, as this is my first committee of supply presentation as the Minister of International Relations, I would like to take a moment to highlight several challenges facing the ministry that require urgent attention, as well as briefly explain
the shift in foreign policy focus of the UDC government before I delve into more substantive issues, specifically the budget utilization for the 2024-2025 financial year and the proposed budget for 2025-2026 financial year. The first topic I want to speak to, Mr. Chairman, is foreign policy. Mr. Chairman, while we all recognize the importance of foreign policy for our nation, I would like to emphasize that foreign policy is a complex and multifaceted concept that experts would agree with me lacks a universally accepted definition among scholars and practitioners of diplomacy and international relations. In my perspective, foreign policy serves as an expression of national interest and the means through which a country secures these interests on the global stage. In contrast, while domestic policy is crafted and implemented to address national interests within our borders, foreign policy is designed to articulate and promote those interests internationally. This often leads to the characterization of foreign policy as an extension or a reflection of domestic policy on the international arena. On the ministry's mandate, Mr. Chairman, the ministry plays a pivotal role in shaping and advancing our foreign policy and diplomatic engagements. As the primary institution responsible for representing our nation in international forums, the ministry ensures that our national interests are effectively articulated and defended on the global stage. It is essential to recognize the national interest encompass a broad array of factors, including economic stability, territorial integrity, political sovereignty, and the overall well-being of our citizens, all of which contribute to our nation's overall security and prosperity. A clear understanding of these national interests is critical as it elucidates why a country undertakes specific foreign policy actions. Mr. Chairman, in addition to representation, the ministry is vital in policy development. It formulates and implements foreign policy strategies designed to address global challenges, promote our national priorities, and foster international cooperation. This involves building and maintaining relationships with other countries and international organizations, facilitating dialogue and collaboration on critical issues such as trade, security, socio-economic development. During times of international crisis or conflict, the ministry proactively ensures that Botswana's voice is heard on the global stage. It advocates for policies that tackles pressing global issues such as human rights, public health, and climate change, ensuring that our actions resonate with the core values and commitments of our nation. I want to elucidate further, Mr. Chairman, on our foreign policy and say that our foreign policy has evolved significantly over the years. It has been anchored on principles of non-alignment and non-interference in the internal affairs of other nations. These principles emphasize diplomacy, peaceful resolution of conflict, socio-economic development, and multilateralism. While these foundational policies have been instrumental in shaping the country's foreign policy, the new administration under President Duma Gideon Boko has defined our foreign policy priorities with a greater focus on promoting human rights and economic diplomacy. In today's competitive global space, it is essential for nations to establish clear strategic objectives that align with their values and priorities. For this administration, human rights and economic diplomacy are pivotal areas that will guide our international relations and developmental efforts. Let me speak a little bit, Mr. Chairman, to the human rights-centric foreign policy. The core of Botswana's constitution enshrines fundamental rights, including freedom of expression, assembly, and association. Our government is deeply committed to safeguarding these values, both domestically and in our international engagements.
Human rights are not only integral to our national identity, but also underpin our principles of governance. Countries that actively uphold human rights and respect and credibility on the global stage, this enhanced reputation fosters trust, facilitating economic partnerships and collaboration. A strong human rights record reassures foreign investors, signaling that their investment will be secure within a stable and just environment. Mr. Chairman, as we advance our agenda, Botswana's foreign policy will prioritize human rights as a cornerstone of sustainable development and stability. We will actively engage in regional and international human rights forums, advocating for the respect for human dignity and ensuring that Botswana contributes meaningfully to global discussions on justice, equality, and human rights. To achieve this, we will forge strong partnerships with regional and international organizations such as SADC, the United Nations, the African Union, working collaboratively to address human rights violations, promote civic engagement, and champion the rights of marginalized groups within society. By reinforcing our commitment to human rights, Botswana will strengthen its position as a responsible member of the international community. On economic diplomacy as a strategy for sustainable development, Mr. Chairman, economic diplomacy serves as a vital pillar of new Botswana's growth and development strategy. Our economic diplomacy is primarily focused on fostering industrial development, which is foundational for achieving sustainable economic growth. By prioritizing industrialization, we aim to build a more resilient and diversified economy capable of withstanding global market fluctuations and external shocks. The main objective of this initiative is to diversify Botswana's economic partnerships, thereby reducing our dependence on a limited number of trading partners and commodities. This cannot be more emphasized, Mr. Chairman, looking at the current volatile geopolitical shifts in the rest of the globe. We will actively pursue trade agreements with key partners to stimulate economic growth in critical sectors such as mining, agriculture, tourism, manufacturing, digital technologies, and renewable energy. By highlighting our political stability, effective governance, and business-friendly environment, we aim to attract investments that will lead to job creation, technology transfer, and enhanced industrialization. I would like, Mr. Chairman, to briefly speak to some of the challenges that we face as a ministry, and I will skip some of the pages in the presentation looking at the time. I would want to speak briefly to the lack of some of the documents that we believe are strategic as we reform the Foreign Service. Mr. Chair, the challenges facing the ministry are further compounded by the absence of several strategic documents. These documents include a Foreign Service Act, a codified foreign policy, an economic diplomacy strategy, a public diplomacy strategy, a diaspora engagement strategy, and a robust Parliamentary Committee on Foreign Affairs, Justice, Defense, and Security, amongst others. These foundational elements are crucial for establishing a framework that will enable us to effectively fulfill our mandate. Speaking briefly on the Foreign Service Act, Mr. Chairman, having a distinct Foreign Service Act, we believe would facilitate a more specialized, efficient, and effective approach to managing the nation's diplomatic and international relations.
Diplomacy and foreign policy necessitate specific skills and expertise that are often not addressed under general public service regulations. A Foreign Service Act would provide a structured foundation we need to enhance our diplomatic capabilities and better service our national interest on the global stage. Codified foreign policy. Whilst the process of documenting and codifying our foreign policy is still ongoing, I want to emphasize the critical importance of adopting a codified foreign policy approach. A formalized foreign policy will provide clarity, establish long-term vision, and enhance accountability in our international relations. It will promote coherence and improve our capacity to navigate the complexities of diplomacy, ensuring that we maintain a consistent and principled stance on the global stage. In this regard, we have a complete draft of our codified policy in which we have infused the human rights-centric approach in foreign policy. This draft will be circulated as far as possible to ensure the contribution of all stakeholders. On economic diplomacy strategy, Mr. Chairman, the economic diplomacy strategy we believe is essential for enhancing our nation's economic standing, fostering trade and investment, and establishing robust international relationships. By effectively showcasing our favorable investment climate through diplomatic outreach, we can highlight Botswana's market potential, regulatory frameworks, and business opportunities. The diaspora strategy, too, is critically important, and we know that in other jurisdictions, the diaspora play a critical role in the development of their nations. So is the public diplomacy strategy, which we believe is important for Botswana to articulate its values, promote collaboration, and engage proactively with the international community through this public diplomacy strategy. Institutional framework, we also want to say that the Parliamentary Committee for Foreign Affairs, Justice, Defense and Security is an essential component of our democratic governance structure. It plays a crucial role in shaping and overseeing our foreign policy, fostering transparency, accountability, and public engagement in matters of foreign affairs. We believe they need to be much more engaged. Opening of new diplomatic missions. Mr. Chairman, the establishment of new diplomatic missions presents Botswana with a significant opportunity to enhance our international relations, promote economic development, as well as better serve our citizens abroad. By strategically expanding our global presence, we can leverage the power of diplomacy to address national priorities and make a positive contribution to the global community. Mr. Chairman, establishing these new missions will require careful planning and prudent allocation of resources. It is vital to identify the most strategic locations for these missions and ensure that we have a skilled workforce capable of staffing them effectively. I would like to emphasize that consultations are currently underway to determine the most strategic locations for our new missions. We are taking into account our limited resources, the political and economic relevance of potential sites, and our existing partnerships. Budget utilization for financial year 2024-2025. Mr. Chairman, turning our attention to the budget utilization for 2024-2025 financial year, the Ministry was allocated a total amount of 855,554,948 pula. This amount comprises the recurrent budget allocation of 767,875,424 pula and the development budget of 87,679,528 pula. Mr. Chairman, as of
February 28, 2025, the ministry had spent 650,710,237 pula of the recurrent budget, which accounts for 85% of the budget. Coming now to the proposed budget for the financial year 2025-2026. Mr. Chairman, the proposed recurrent budget for the financial year 2025-2026 is 776,540,040 pula. This reflects an increase of 8,664,620 pula, which constitutes a 1.28% rise over the approved budget provision for the financial year 2024-2025. Of this budget, 360,428,640 pula is allocated for personal emoluments, representing 46.41% of the total budget. This allocation is dedicated to the payment of basic salaries, foreign service and medical allowances, and remuneration for locally recruited staff at our diplomatic missions. An allocation of 38,523,840 pula, which accounts for 4.96%, is dedicated as ad-hoc item allocation. This includes, among others, gratuities and education allowances. The remaining 377,587,560 pula, representing 48.62% of the budget, is allocated for the ministry's operational expenses. This funding is critical for sustaining the daily operations required to fulfill our responsibilities. Most of these funds are directed towards property rentals and rates for chanceries and residencies at our diplomatic missions, as well as the general expenses and supplies. Additionally, these funds cover travel and transportation costs, maintenance and running expenses, assessed contributions to international organizations, and promotional activities aimed at enhancing our outreach and effectiveness. The ministry further requests an amount of 57,800,000 pula for the development budget. This represents a reduction of 12% from the revised budget of 66,283,104 in the past financial year. In conclusion, Mr. Chair, I move that the sum of 776,540,040 pula for recurrent expenditure be approved and stand part of the 2025-2026 Appropriation Bill number 1 of 2025 for Organization 1500 and 57,800,000 pula for development expenditure be approved and stand part of the same schedule for the 2025-2026 Appropriation Bill. I thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, the question is that the sum of 776,540,040 pula for organization number 1500 in the schedule stand part of the schedule, and the revised total estimated cost for the sub-organizations in organization number 1500 in the development fund estimate stand part of those estimates. The debate now follows. I shall now call upon Honourable Bukhulu Joy Kenewendo, Minister of Minerals and Energy. Thank you, Mr. Speaker, Mr. Chair. I wish to start off by thanking the Honourable Minister of International Relations and his team for the hospitality that they continue to give us whenever we are out of the country.
And as it was just said, I also just returned from the United States, and the team was very cordial and hospitable. Mr. Speaker, I wish to comment on this budget and start off by reiterating what the Minister just said, that certainly foreign affairs is our main link to the world, and it certainly represents what the country intends for both internal relations and external. It represents our policies and how we want to position ourselves in the world. And so we should certainly rebuild the Foreign Service and ensure that it is representative of the excellence that both the President and the Vice President continuously talk about as an expectation in this government. The Botswana government's Foreign Service used to have world-renowned diplomatic staff. And I want to ask, just off the bat, that the Minister seeks out his diplomatic staff that used to strengthen the Foreign Service and return them back into the diplomatic service. This is imperative given the roles that he just outlined that need the experience that has been crafted and career diplomats to be back in their roles to drive this agenda. We need, as a matter of urgency, to capacitate the officers of the Foreign Service and the ministry here, headquarters, to ensure that we are being responsive to the issues as they rise. There are geopolitical tensions at the moment, and we need for the Foreign Service to be able to respond adequately to those. We need these officers to be fully capacitated. At the moment when we were in New York, it was clear that the New York office, the UN office, was completely stretched and it needs more officers. It had to ask for staff from DC in order to facilitate the several ministers and officials that were there. I happened to be in New York for diamond sales, and then there was also CSW at the same time, and it was clear that the office, with just that 3 staff, is understaffed. And it is particularly important for those officers that deal with multilateralism to have full capacity, because they deal with several committees, and if we do not have the right staff, it means Botswana is not well represented in very key committees that make world decisions. We understand that while we are a small country, we certainly can be influential in the way that the world runs, and we can contribute significantly to how multilateralism is designed. And there are several ways that we can do that, Minister, that we can employ. We can start off here locally by ensuring that we're working to strengthen regional collaboration. SADC is based here. We need to be active. We need to know what the ES is doing, particularly now that they are in Botswana. And we need to ensure that we are strengthening all of our trade agreements that you were mentioning and other accords that we are part of. And the world must understand what Botswana's position is in those. We should bring back specialization and expertise into the Foreign Service, as I have said. But most importantly, we should share these with the world. We have critical expertise and critical materials in conservation and in the diplomatic service itself. The world should hear our voice and our expertise, and we should use the expertise we have developed in these spaces to drive a bit of soft power. It is not only about the economic power that you have, but it's also in using effective diplomacy through your skills and the learned staff that we have. So I'd like to encourage for the Minister to ensure that we are sharing our cultural lessons and our expertise with the world, by also ensuring that Botswana can get and have access to positions around the world in the WTO, in UNCTAD, and various UN associations. We need to engage effectively in multilateral initiatives. By initiating or actively participating in multilateral initiatives and treaties, Botswana can shape the agenda. We've previously been invited to be in high-level panels. We have been invited by the Secretary General of the UN to be active in certain
positions, but sometimes because we don't have the relevant staff in those missions, and sometimes due to lack of experience of the staff in those missions, we end up not taking part in these very high-level engagements and initiatives, therefore missing the opportunity of ensuring that Botswana is well known and creates opportunities for the broader Botswana population. We need to also utilize international media and communications. I believe that gone are the days where we say Botswana is a hidden gem. Botswana should not be a hidden gem. We're the world's #1 producing diamond. We have credible expertise here, and we should ensure that everybody knows where Botswana is, and we should use media to communicate our provenance and tap into the global audience. This will benefit our drive for FDI. It will benefit our drive for good influence in the global discourse. And we should ensure that we advocate for the reforms that are needed in the multilateral space. Botswana can advocate for reforms in multilateral institutions to ensure that they are more inclusive and representative of smaller nations. We can involve ourselves in pushing for changes in voting structures, in decision-making processes, and resource allocation. I remember a few years ago, Sierra Leone fought to ensure that there's an African country in the UN Security Council, and they will have an opportunity to sit as a member. Sierra Leone is no different from Botswana. Matter of fact, we are the longest running democracy in Africa, and so we have something to say about governance, we have something to say about security, and certainly should be pushing for a position in those very eminent councils. We need to ensure that there are adequate roles for Botswana. Often they come up and there is a stumbling block, many missions will say, at headquarters. Why is there a stumbling block at headquarters? When we want Botswana to have jobs and opportunities everywhere, particularly in running for these high-level positions. We know that if there's a Botswana at the African Union as the chair, or even as the DG of the WTO, there will be several job opportunities that will be created for Botswana. And so we should actively campaign for these roles and ensure that Botswana are being visible and we can benefit from these. Similarly, from the procurement side of these international organizations, we pay our levies and our dues there. And certainly we should ensure that our economy benefits from us paying our levies and our dues to international organizations. This is one way of ensuring that industry grows and we are anchoring and benefiting from everywhere where we pay and are members. I want to conclude, Mr. Speaker, by saying certainly cultural diplomacy is one way that we can ensure that we leverage cultural exchanges and international events to build the goodwill and strengthen diplomatic ties that can be a favorable environment for our trade relations. Once we start with cultural diplomacy, we can certainly start moving into others. I want to recognize the development budget, as has been said. I think it's very important that in the development budget, Mr. Minister, we ensure that we purchase and we refurbish our missions. We've been seeing across the world some of your missions are not in a good state, and some have whispered that certainly if these countries were to run some checks, they would be closed. And so it's necessary that we ensure that our diplomatic staff lives in habitable conditions and that our offices are also reflective of the nation and the excellence that we wish to be and that we certainly are. And just going back to reiterate that we must take on global leadership in diamonds, in conservation, in good governance. These are areas that we know we have expertise and we have strength in. And certainly the world should know that Botswana is ready to take on the leadership that is necessary in the global space. I thank you, Mr. Speaker. Honorable Jacob Kelebeng. Thank you, Mr. Speaker. Good day, Mr. Chair. Allow me to also support the budget by the Honorable Minister, Dr. Butale. And let me also throw a stick at the python.
ke lathele tshware le gonyana. More especially that I'm not only a colleague, but also a student of politics and international relations. Strengthening Botswana's foreign policy and strategic documents. There's been an ongoing debate about the need to codify our foreign policy or strategy for so many years. We need to establish which are the key national interests in our foreign policy. Is there any codified document which can provide these answers? The government should, in formulating and codifying our foreign policy, categorize our national interest in relation to our bilateral relations. Botswana needs more comprehensive foreign policy, a white paper to guide international engagements, particularly regarding our non-aligned stance and growing global challenges like climate change and security threat. The Foreign Service Act should clearly outline the role of diplomats, career progression, qualification for political appointees to ensure professionalism in foreign service. Economic diplomacy for sustainable development. We need to be more emphatic on commercial or economic diplomacy. Our foreign policy should be more about the economy, particularly trade and investment. We need to focus on development of businesses between countries we relate with. We should also generate commercial gains in form of trade, tourism, inward and outward investment through cooperation operations and also entrepreneurship promotion or facilitation. Botswana should leverage existing trade agreements such as AGOA to boost exports, particularly in the textile and also the beef industry. We must strengthen economic ties with major investors like China, more especially in the area of infrastructure development. The EU, of course, in the beef industry, and also the countries such as United Emirates on the diamond trade, to attract more foreign direct investment. We need to enhance our diplomatic mission's role in promoting tourism and investment, more especially prioritizing sectors like renewable energy and financial services. We must work on negotiating for more international scholarships by international universities, international organizations, and foreign missions that we have in our country. Balancing career diplomats and political appointees. Should the foreign service be pursued for only those who have served there for a long time and now considered career diplomats? Or should it now open up for other Botswana who have the interest and requisite qualifications from social sciences and, of course, political science to also have a chance to compete and contribute in that space, just like the political appointees that we have, even without requisite qualifications? That's the question, the good doctor. Implementing merit-based appointments for ambassadors while maintaining strategic political representation. There are many graduates of political science, Mr. Speaker. There are many graduates of diplomacy and international relations who are available to take such missions at any given time, especially with the technical and morphological knowledge of the foreign policy analysis. We have set a ratio of political appointees versus diplomats appointments, such as ambassadors. We need to have structured trainings for political appointees to ensure that we have effective diplomatic representation. We need to consider opening a foreign service or a center for such trainings. Maybe similarly to what Namibia is currently doing with their foreign service personnel. We need to have regular rotation for career diplomats,
to ensure exposure and expertise development. Gore re tle re kgone gore re bone re boelwa ke sengwe mo go bone. Young diplomats and opportunities in foreign service. We need to work on establishing junior diplomatic roles in key missions, more especially in Gaborone-based organizations like SADC and AU offices. We must create opportunities in emerging areas like cybersecurity, peacekeeping, consular services, drawing lessons from the likes of Rwanda's youth mission in foreign service. We must also maybe on the expansion of diplomatic missions. We need to prioritize diplomatic presence in high-impact areas like West Africa, countries like Nigeria, Ghana, for trade expansion. And we should strive for strategic opening of missions. We can't be having many missions concentrated in one region. For example, we have UK and France both accredited to UNESCO. Of course, we do have Germany, Sweden, Switzerland, which are also accredited to UN. But we can't be having so many fiscal regions, fiscal offices in the area. Accreditation and coverage in one fiscal mission should be extended to other countries, Mr. Speaker. We have countries which I believe can have a good spot for opening missions. We need to strengthen Botswana's engagement with BRICS countries. To some, it's not a good idea, but those are other opportunities to explore alternative economic partnership beyond our traditional Western allies. On the public diplomacy and diaspora engagement, we need to enhance our consular services for Botswana's diaspora in countries like the UK, Canada, South Africa, focusing on investment initiatives. We need to expand our digital diplomacy efforts. And we need more engagement with the Botswana diaspora community. Just recently, the President was encouraging Botswana diaspora communities to come back home. How can skill transfer still be facilitated for those people? Since Botswana also recognizes the importance of diaspora in national development, it's only logical to also consider stationing IEC staff in the key embassies in the country with large Botswana population, such as UK and South Africa, because this will streamline voter registration and other key electoral processes, and ensuring that Botswana abroad can fully exercise their democratic rights. So these are some of the suggestions that we have, because if you have those IEC officers, it means dedicated officers in embassies will enhance efficiency, improve voter turnout, reinforce Botswana's democratic integrity on the global stage. Thank you so much, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Honorable Kagiso Thomas Musi. Thank you, Mr. Chair. Malena ke tse sebaka se ke leboge tona ke be ke re ke moemanokeng mo mading a sa tswang gwa kopa a lephata la gagwe kana lephata le la mahatsasele ke lephata le le botlhokwa thata ka gore ha re le lehatshe la Botswana ga e ka ke ra nna nosi hela ra nna re sna ditsala re sna ba re berekang le bone le ba re tshwaraganetseng le bone mme lephata le la gagwe le dira tirone gore le tsamaye le bulele la Botswana ditsala le re bulele mo bekgatlhong e leng gore re ka tsena mo go yone mme ke re tona nna ke batla go kopa gore mongame le ka gore o kope madi ka po bate
madi go gongwe kapo di-project tse tsa bo triple P o simolola hela ka go leka gore gongwe di-office tsa gago headquarters tsa gago mo Botswana o leke gore o di atolose o di godise o di tsenye mo seemong sa di-office tsa segompieno ke dumela gore jaaka ha o ntse o tsamaya ko mahatsheng a o tsamayang ko gone wa bona gore di-office tsa mahatshe a mangwe ke tse di ntseng jang tse di manobonobo tse e leng gore ha batho ba tswa ko mahatsheng a sele le bona ba bona gore re gorogile ha mme tsa gago ke tsa maloba ke di-office tse sa leng di nna teng mme ke ne ke re hela ke go rotloetse yalo re tsho ke letse ke bona ha ke sa go se maabane tautona advocate Dumaboko a buisanya le bona baemedi ba rona ba ko mahatsheng a ba rotloetsa a ba supetsa gore tota o batla go ba thusa o batla gore a ba eme nokeng mme le bona a ba rotloetsa ke re kana baemedi ba ba ko mahatsheng ba emetse ene tautona ke baemedi ba ga tautona ba emetse ene ba tshotse sekano sa ga tautona ke mokanye le bo tautona ko lehatsheng leo mme ke re ke leboga thata go be ke bone maabane a dira jalo a ba rotloetsa ke re go mo go ke dumela gore ha ba leng teng le bone ba tsenwe ke moko ba ntšhagetse ba tla tswella ka go direla lehatshe le ka manontlhotlho ke ne ke utlwa mapalamente a sa tswang go bua ba bua gore baemedi ba rona ko mahatsheng ba dira tiro e ntle e le nnete ba tlhokometse lehatshe le ba tlhokometse Batswana ga re ya kwa ra ko mahatsheng oneya mme jaaka ba bua le nna ke kile ka lemoga seo gore gongwe ga ba shota ba tlhoka gore o ba oketse mo di-officing tse dingwe o ba okeletse ba bangwe itlhelele ya ka go buiwa gongwe ha ba nnang teng go setse go wetse seemo ko tlase mme ke re ke bone gone ha o kopa madi gore wa go renovata di-office tse dingwe tsa bone wa go renovata matlo a mangwe a bone ke re mme seo o tshwanetse gore o se dire ka bogego tona gore le bone ba dire tiro sentle mme seo se sengwe se ke neng ke ntse ke se lemoga mo lephateng lone la gago ke gore nako e nngwe ga batho ba boa ba bosiwa ko mahatsheng one a ko ntle kana ga ba le kwa ba tshela botshelo jo bo ko godimonyana mme e be ba duelelwa dio dingwe kwano ga ba bosiwa jaanong ba heta ba ituelela dio tseo ga e sa tlhole ba nna bo diplomate ga e sa tlhole ba nna engena batho ene e be ke te go mo go ba diga morale kapo standard sa bone sa ko tlase jaanong e be ke te le tiro ga e tsamaye sentle kwano mme ke re go mo le gone gongwe re tsho o leke gore o go lebalebe go bona gore o ka dira jang gore kana ga o kilo a tsaya motho wa mo isa ga godimo le ha o mmuisa make sure that environment mme le ga le gongwe go irwa ke gore di-office tse o berekelang ko go tsone tsele o itlhele o sena gope ga o ba bang teng e le di-office tse dikgologolo mme nne ba tswa ko go botoka teng o buile gore o batla go simolodisa di-diplomatic missions tse dintšha mo mahatsheng a mangwe ke re so se botlhokwa thata especially re lebile ko e leng gore re ka nna le phunyeletso ya go bona dikgwebo kapo go tsosolosa itsholelo ya lehatshe le la Botswana gore re tsho dira yalo mme ebile o romele bone ba ba maleba ba e leng gore they are strategically positioned gore tla re ga ba tsena ko ba tla eta ba itebaganya le ditiro tse ba ema ka dinao gore ba itse gore ngwaga le ngwaga motho o na le mo go ka teng a set target ya gore na mo ngwageng o ke tshwanetse gore ke itsise go lekana mo lehatsheng le la Botswana ke busetse ko gae
gore re itse gore Batswana ba kgone gore le bone ba bone ditlhabollo matshelo a bona a tlhabologe ke sone se se ka thusang thata gore se tsosolose economy ya Botswana. Ke batla go leboga gore irile ha le tsena mo pusong retso ga la ka la ipona tsapa tautona wa lehatshe le wena ne la tswelela la tsamaya mo mahatsheng go supa gore le teng go mo go botlhokwa thata ka gore le simolla go itse ke batho le simolla go tsena mo dikomiting tse di maleba le simolla go recognize lehatshe le tsena mo dikganyeng tse di maleba le simolla gore mo dikganyeng tse lona le kgone gore le bone bagwebi bangwe so se botlhokwa mme so se se tona gongwe le tona le wena o tshwanetse gore ene o re o tswa kwa retso o ipha nako dikologa mo lehatsheng la Botswana o tla ko Gabane o tla ko Mmankgodi o tla go tshwara dikgotla meeting o re o tlhalosetse Batswana gore nna kwa ke ne re etse se ha re bona tautonana ke a itse gore wa tone o bue mo radiong ke go utlwe mme kana ga go tshwanela ha o tsene ko Mmankgodi o eta o buisa kgotla meeting o bua le Batswana jaaka ke bua le wena jaana ka Setswana ke sa tshome Sekgowa o ba tlhalosetsa gore no o ile go ira eng go kwanne go etsweng go kwanne le dikgang tse di ntseng jang ene ya re ha mo ngwageng tse di sa tswang go heta tsele ya re le mo lone le kgotleng le la SADC ra ga nna le bothata ko Mozambique go nne go le ntwa lehatshe la Mozambique le na le ditsuludi mme lehatshe la Botswana through SADC through tsone dikgang tsone tse di dialogue tsone tse la tsa tshwetso la mangwe gore a go romela masole ko lehatsheng la Mozambique go a go tsesa titibalo kapo go lwantsha ditsuludi mme ke dumela gore le wena ya re o tsama o itlhelele gore nyame leina la Botswana mo mahatsheng mo ke leina le lentle ka gore bana ba rona ba nne re ba rometse ba kgona go dira tiro entle ba itshwara sentle mme ba rotloetsa ampo ba totomatsa leina la lehatshele so ke dio tse leng gore go tsena mo go tsone di-organization tsone tse go a re thusa ebile go tsisa botsalano mme re ha ke wela ka nako e tabogile ke re mo lephateng le la gago le la mangwa la trade ha ke sa go se ke ne ke sa bone go buiwa thata ka project ya MICE ya meetings incentives conferences exhibitions ene ntse le teng ene le gore ha re tsama go tsamaile yana lehatshe la Botswana le le ka gore le ngoke a mangwe ampo eng gore go tle go tshwarwa di-conference mo lehatsheng le because go monne go tsosolosa economy especially local ke re ke kopa gore ke a itse gore o tla go nako engwe gongwe ka re ne le ya puso e ne hit mme nna MICE ke ne ke dumela gore ke so se botlhokwa ke re tona tswelela o ntse o le ka thata gore o ngoke gore di-conference di tle mo lehatsheng le economical activity e ne le ntsi nako a teng ne re bona di-lodge di-taxi drivers and all those people ba kgona gore ba eme ka dinao ke a itse gore kgante le ne go buiwa ka ba setsa motlakase tse 20 tampo tse 37 mme le dingwe tsa gore ha batho ba tlile mono le rona di tletle di thothe ba tla beng ba tsile ka dinako tsone tseo mme ke re tswelela re tsho o ntse o dira tiro ye o tlotlomatsa lehatshe mme tlhalosetsa le Batswana ke a go leboga Mr. Chairman ka nako e o imphileng. Honorable Leader of the House. Ke a leboga modulasetilo ta ke simolela go ntheng ke re ke eme no ke ngopo e ya ga mototegi Butale mme ebile ke thalose ha tota go le botlhokwa gore ha re lehatshe la Botswana re bua gore re batla gore anong re ngoke bagwebi re bua ka gore re batla gore anong re nne transport hub re bua gore re batla gore re nne le kgolo ya bo 10% ya itsholelo re tshwanetse gore be re na le kgokagano le mahatshe a mangwe ebile
leina la Botswana le kgona gore le utlwale gongwe le gongwe mme le ka utlwala ga re na le kemedi re na le batho ba e leng gore ba ka bapatsa leina la lehatshele mme se ka dirwa ke bomang se ka dirwa ke ba lona ba international relations mo kaolengwe mme ke ne ke re re tshwanetse gore santhantha re dumalane gore tota mme ga le bola lehatshe la Botswana re batla eng re batla go hithelela maikelo a rona ke eng ga re sena go dumela se jaaka ne wa tlhalosa mo gore di-priorities tsa rona le gore konte ya gore ga re batle go itsenya nko mo dikganyeng tsa mahatshe a sele ebile godimo ga moo ga re batle gore re ele re nna lentswe la rona re utlwala re nne le ka re approach ya silent diplomacy ke seo se se siameng mme ke tsaya gore ga gongwe re tshwanetse gore ga gongwe le ga re sa eme re tsosa modumo o kalo mme re tshwanetse lentswe la rona re utlwale la nthantha ya ka moka o lengwe mongwana a bua kgang tena re na le ditso tse di ko godimo tsa lehatshe la Botswana se re dumelang gore batho ba ka ithuta go le gontsi ka gona sa nthantha hela ka gore ga re dumalane thata mo goreng a tota puso e nentse le teng e ne e tswang gola e ne le seabe se se kalo mo ikgarathelong ko nteng ga bangwe mo teng ba ne le gore ne ba heletse ba nna maloko a party eo mme ga re dumalane gore party e ne e tswa ne le seabe se ne se la godimonyana mo go loleng ikgarathelo ko nteng ga go participate at the level ya bo the then OAU le bo frontline states mme ke re mme Batswana bone ka bo bone go simolola hela ka conference ya 1962 e ne le kwano e leng gore ne le ya ntha ya African National Congress se na go benwa go lehatsheng la South Africa le maiteko a dirileng a ra tshwereng a itseng gore bangwe ba tshwanang borre fish ke itseng bangwe ba tshwana borre dingake batho ba tshwana borre motshedisi borre mpho and many others by contribution e ba e dirileng re na le seabe se re dumelang gore na le Botswana re ka na le lentswe le ka reng ha re bua batho ba re reetsa mo lehatsheng la Botswana unfortunately re le lehatshe la Botswana o ka re boi re shy go itshupa gore re bangwe ba e leng gore ka gore go bua nnete na ra lwela boipuso tota go bua nnete ne re bohiwa tsa tanki go sa re go se molato ga re nako eno go dumela gore rona ga gona meamiso epe ke a leboga mo kaoleng mo lehatsheng la rona le gore kwano ne le ko go thabiang joine teng jaaka o bona hela go simolla go bo kgale go tsamaya go heta go phalape go ya kae ke tsale go mauno go na di-office tsa teba go ne le gore ga o batla go iphedisa batho ga maene no ya koo e le gore le wena ga o lokolwane ga o batla go gonna le baesekele o batla go taona le tranka wa koo wa go iphedisa koo ko nteng ga moo e le gore kwano ne e le hela go e leng gore ke masimo mme le ga o ne go ntse jalo rona re le Botswana ya ka bona gompieno no go diragala mo dithopong tse ntseng di heta yana go na le sengwe se se leng teng se re ka ne se re ha sebaka se re ka ithekisa mo lehatsheng ka sone mme ke dumela rona re le Batswana ga re kgone gore re exploite diemo tse fully se sengwe se ne ke se bua ke gore ba ga itse re tshwanetse le lehatshe la Botswana o ngwa le ngwa ga re dumelang gore ditshwanelo tsa batho di a nna ga teng di a gata ke wa teng re tshwanetse lentswe la rona le utlwale ga re a tshwanna gore re boele ko morago ka gore sa ntha rona ba re leng hano le ga re ntse re gola ke tsa rona ntse ba re ka kwano re ntse re dumela gore re lwantwa ya go lwela ditshwanelo tsa batho mme ga re a tshwanna gore ba e leng gore ba lwela ditshwanelo tsa batho mo dikgaleng tsa go halogana ke a itse position ya rona in terms of resolution ya 242 ya tekeng ya United Nations e buang ka kgang ya Israel e thamala ya Palestine gore ne re bua gore go tshwanetse go boele ko di-bordereng tsa 1967 gore position ya rona re bua ka two-state solution. Of course there is a lot of debate gompieno gore is it still possible gore ne le two-state santse go mention that position ya two-state but re tshwanetse mme re dumelane gore gone ga re tshwanetse go lentswe la rona le utlwale mo dikganyeng tse di ntseng jalo lebelela dikgang tse di tshwanang tsa bo Western Sahara lentswe la rona la utlwala mo dikganyeng tse di ntseng jalo mo dikganyeng tse di tshwanang tsa bo Cuba it's very clear gore mo ntseng go diragala batho ba Cuba ga so se siame tshwanetse lentswe la rona re utlwale mme ga o thola re bereka taro tsosa modumo re ntsha di-statement ko godimo re puse re ba tshwanetse ba re kopana le bone re ba supentse gore nya mme dikgang tse diragalang tse ga se tsona ra bona tse diragala aggression e kana e diragala mo mahatseng a le gore a hathoga mme go lwela diwele
lentswe la rona re le Botswana re tshwanetse gore le utlwale mo dikganyeng tse di ntseng jaana. Se sengwe se ne ke se tlhalose modulasetilo ke kgang e tshwanang gongwe ya nna ke dumela gore kana nna re ntse re dumela gore lephata le tshwana la DIS le ka re thusa mo gore le kgone gore re itse gore tota re tshwanetse gore re go bula di-embassy kae re kgona re identify our strategic interest re guide foreign affairs mme ke tsaya gore DIS e re tsayang gore ra yaga e tsayang gore ra e baakanya gompieno e tla kgona re tshwaragane le ba foreign affairs gore e kgona re thuse mo go reng re guide le di-position ya ka gompieno go na le kgang ko bo DRC ga go na le dikgang tshwanetse re be ka re guide gore a mme go na re ka baya masole go tshwana ko bo DRC kana ko go na le ntwa teng le kganneng le ka ko Mozambique mme ke tsaya gore ga re na le DIS e leng gore e re formula ka re na le thulaganyo ya gore re e baakanye e tata e thusa ba foreign affairs gore e kgone gore ba re on their mandate ka le go dikgang tsa trade DIS tshwanetse re be ka re thusa mo go tse dintseng jang ke le ke re kgang e nngwe e teng ke ya di-embassy tsa rona gore re tshwanetse re lebelele our strategic interest ya ko nakong ya gompieno ra bona gore mahatsha a bothaba a simolola gore a nne botlhokwa mo ditshwelong ya lehatshe ka bophara mme re tshwanetse gore le gone ke gore bang di-embassy tsa teng tshwanetse bo go guidiwa ke diemo tse ta re bone mo nakong ya gompieno Russia e leng gore is the only ke yone hela a permanent member ya Security Council ga re na embassy go go yone ene e le mongwe a dimahasa a sa bolong go bula boemedi mo lehatsheng la Botswana a sa bolong go tsaya Batswana ba isa dikweleng e diraeng bangwe la go bona go bane ba thasetse bangwe bone ba ka koba ba thuswe ke lehatshe Russia ba ntse ba go bala dibuka tsa Novel State Pro Surgeons so dikgang tse re tshwanetse gore tlhaloganya gore re tshwanetse gore lebelele gore ga re bulang di-embassy teng e be le gore ga e le gore tsaya gore go dira gore thusa mo di-interest tsa rona even le gore ya tlang teng history ya rona ya lehatshe leno la Afrika ka bophara mme se sengwe gape se ne ke re ke se bua le lona ba foreign affairs ke gore le ga e le gore re na le tumelo ya gore ga re a tshwanna gore re are non-aligned mme ba gaetso go nna non-aligned ke go reela gore wa bo lebelela dilo ka go di tseela ga gare o sa tseye mathakore mo bua ba maruri re tshwanetse gore re ska ra tshaba go bua ba maruri mme ebile re tshwanetse gore re encourage gore mo lehatsheng lotlhe ka bophara go nna le a culture ya gore re buisanye mme ga go reele gore go bua boammaaruri ba gaetsho le ba bangwe jaaka ne ke tharo ke bua earlier on ke gore bo simolola go elela ba bangwe dikgang tse di leng gore di teng tse di dirang mo mahatsheng a mo Afrika tse e leng gore ra lemoga gore go gata ka ditshwanelo tsa batho ga ra tshwana re didimale re tshwanetse re tswetse seemo se e leng gore go nna le culture ya go tota ditshwanelo tsa batho se re se bona se diragala mo lehatsheng la Botswana tshwanetse ga gongwe go diragala se di bona gore ga se diragale ya ka go diragala mo lehatsheng la Botswana ko lehatsheng le lengwe we should be able to call that ula le ambassador wa teng gore ba bitse ga ngwe tshwana ke ba patike gore ba go gotse le boikemedi ya bone mo lehatsheng la Botswana ka gore ya be le gone go supa go thoka go itumela e le gore ke yone power e re na le yone but of course we have to do this all properly modulated mme ga se ne ke se bua mo tsamaisa dipuisano tsa parliament ke gore re tshwanetse gore re tlhaloganye rona le lehatshe la Botswana ya ka hela gompieno ne re bone le sabe ngobangwe ba ka bongwe ya ke ne ke tlhalosa bangwe ba ne ba robatsa bana ba thabala matekeng ba lola kgololesego ya lehatshe le bangwe ba ne ba dira ko university ba robatsa batho ba ne ba heta ba bo Zambia bangwe ba ha ba Maroko la itse ba ne ba itse go bophiko no go ntse go na le bo di-refugee and there is no country there is no single town probably le gore ena ngwatse le gore ena na ba o ntse se thabelo go itse toropetso na bo se diphiko we've had Angolans there we had batho Zimbabwe we've had ba Basotho we had ba South Africa mise se ne se dira ka rona re dumela gore tshwantse gore re thuse bangwe ba le go mathateng and therefore rona re le batho ba lehatshe la Botswana re tshwantse re twetse gore re bile dire lehatshe le hoteleng le culture ya tolerance le gore ha e leng gore go na le kgateko ya ditshwanelo tsa batho teng o tshwantse re bue ke yone ke le ke a kgela go le ka mme hela se ne ke le hela ka tsone ke gore a re buleng di-embassy re lebeletse our strategic interest ke a leboga matsamaisa a dipuisano tsa parliament ke a leboga Mr. Chairman mme gone ke a dumela gore tona wa lemoga tona ene wa rona wa international relations ke dumela gore wa lemoga gore the mood in the house
e change-ile ga sala a presenta budget ya gagwe ke gore go supa botlhokwa ba budget ya gagwe le topic e leng gore o tsile ka yone gone ke ntse ke reditse dibuitso tsotlhe ka bone ba tsone the level of engagement kana the level of submissions tse e leng gore ba di tsisitse gone mme go a itshupa botlhokwa bo le mo go gone mme ke rata thata tautona Duma Gideon Bogo ke mo rata thata hela mme ga ka re o dira reshuffle a ba re gongwe ke tlo tsena mo ditlhakong tsa gago ke tlo go gana motlotlegi ka gore o mo setilong se se bollo hela thata sa dipolotiki tse e leng gore a di bona gompieno ene mathata a leng gore o mo gona ga ke dumele gore a le go robala wa robala ke gore seemo se e leng gore a se bona gompieno the simmering tension between the US and South Africa e leng gore a e bona even gona ana hela yana ke ntse ke bala thuti e nngwe e tswa ko tautona wa America a tlhalosa ka gone gore ba simolola go emisa go thusana le ba Africa borwa because Hunter Biden o ko South Africa o ko holiday ko South Africa ebile ba re yana ba busitse security detail ya gago ebile yana go tlhelele yana gore tota ba tsenya South Africa mo blacklisting so we find ourselves in a very difficult position really South Africa le the economic hegemony our immediate neighbor America re soletse gore re reka ditemana mo go bone the global hegemony ya ka ke tlhalosa mme ana ke seemo se leng gore re ipona re le ha gare ga sona ga re itse gore gongwe ra go dira ka tselentsenya ebile tshwetso e leng gore wa go etsa ke ya mohutamang mme ke tle ke tlhalose gore ya ka ne tautona wa state president a tlhalosa gore tota the national interest ya rona ke yone sentse gore e be hella le gore e define the international relations e leng gore we ought to take re le lehatsi gore tota rona mo lehatsheng la rona kono ya rona ke interest ya rona e ha kae dio tsotletse after seno go bona national interest ya rona go tla define le gone our diplomacy our international relations le mahatsha mang le gone in terms of the embassy gore ra go dira di embassy ko kae jalo me the current topic e leng gore the scholar tsa international trade gompieno ba mo go yone ke ya commercial diplomacy gore se ka rena re ntse re emela hela mo goreng ke political diplomacy cultural diplomacy jalo about the commercial diplomacy gore the trade and investment aspect ya rona e sentse gore e tsamaye e be e tsamaisana le gone go le gore ra go tlhoma di mission tsa rona ko teng se kai mission ya rona gompieno ko Sweden mo nakong ya gompieno mo nakong tsa gompieno tsa sepolitiki re tsempho re akanya gore e ka cover bo Russia e ka cover bo Ukraine e ka cover bo Scandinavia mahatshona a ka kwa ke na kwa gore gompieno ya kana tona bua ke na kwa gore ngwe re tlhome mission wa rona o mongwe ko Russia Nigeria gompieno ke yone gore e cover mahatshela gore ke a ECOWAS mme ke na kwa gore gongwe re go tlhoma mission o mongwe wa rona gone ko West Africa ko re lebile di interest tsa rona gore mme interest ya rona ko national interest ya rona a ena le confluence and concordance le national interest ya rona e be re itse gore gongwe re ka hella le gore ra go tlhoma gone ko teng maloba mo parliament wa Botswana a bua thata ka metsi a tswang ko Lesotho a tsamayang through South Africa le mo Botswana semporna le embassy ya rona ko South Africa hela mme go ga sena kwa gore gongwe mo hatsa tsona le bo Eswatini le bo Lesotho gongwe re helle le gore ra go tlhoma ko teng re lebile di interest tse e leng gore gongwe re tla be re na le tsone tota o tlhalose thata kganya a codified foreign policy gore gongwe ke na kwa gore gongwe re tle re kgone gore re tsena mo go yone re bona gore re ka dira ka tselentse because at the moment Hans Morgenthau ona bua thata ka political realism e le gore ha kwalalana in contrast with the idealism e leng gore ne kwalilwe ke Immanuel Kant ha bua ka perpetual peace ka 1781 ona le ka go bua ka tsone dikgantsone tse gore sentse gore re go tsena mo dikganyeng tse e leng gore ke tsa kono di le gore di a diragala re se ka rana re imagine do tse e leng gore ga gongwe ha di ke da hella le gore di a go hella le gore di a diragala mo nakong ya gompieno we have high skyrocketing unemployment mme
interest ya rona gompieno ke go bona gore banana ba e leng gore ga ba bereke ba a bereka re dira ka tsela e ntseng ya gore di-mission tsa rona gone ko di helele gore di create employment opportunities gore ba e leng gore ba ka eletsa go ya go bereka ko bo Sweden jalo jalo ba dira ka tsela e ntseng jang maloba motlegi o okeditse o ne a bua ka the mushrooming of the Asian tigers gore di-economy tsa ko Asia di a tsoga tse di tshwana le tsa bo Singapore, the Asian tigers bojanala ba rona gore re dira ka tsela e ntseng jang gore re go tlhoma di-mission gone ko gore ba ngoke bajanala ba rona ebile go a itshupa gore 13% ya diteamane tsa rona e rekiwa ke bone the booming economies e leng gore di a tsoga ko bo Japan, di a tsoga ko bo Hong Kong, di a tsoga ko bo Singapore. Re dira ka tsela e ntseng jang gore re go tlhoma gone ko gore re kgone gore ba ko ba kgone gore ba ngoke diteamane tsa rona go di kgone gore di go rekiwa ka kwana gompieno we talk a lot about the Emirates ko bo United Arab Emirates mme United Arab re dirang ka embassy ya rona e ko Kuwait Kuwait ke mahatsanto re dirang ka embassy ya rona ko teng ko a re go tlhoma embassy ya rona ko Dubai kana ko Qatar ko the Emirates, one of the 7 Emirates re go e tlhoma gone ko le gore di-interest tsa rona re itse gore bajanala batho ba ko ba tshwere madi re itse gore a ke kganya bojanala ke kganya dilo tse le gore gongwe re ka exportela gone ko kana sengwe sa go tshwana le so the international the diplomacy ya rona kana the foreign relations ya rona e tshwanetse gore e define ke tsone dikgang tsone tseo ke tsone dikgang tsa kono tse e leng gore re tshwanetse gore re tsena mo go tsone bo Machiavelli bo Hobbes ga ba bua ka yone political realism bana ba bua ka tsone dikgang tsone tse gore the balance of power and survival e define ke yone international relations. How are we going to survive mo ditsholeleng tsa rona gore tle re kgone gore re bone gore re ka survive ka tsela e ntseng ja re lehatse the somber mood e leng gore wa bona gompieno mo parlamenteng ke gone gore topic e re tshwere kana budget e le gore re tshwere gompieno ke re le gore ya go define gore the lehatse la rona la go kae mo dingwageng tse tlhano tse lesome tse di latelang maemo a gago a e leng gore wa tshwere gompieno ke yona e le gore a go define because ga o tlo go te import bill ya rona stand at 60 billion go bua ka wena kana tona go itse gore go raya gore itshwarelo ya rona e tsamaisiwa ke kana e tshegeditse ka mo go teng ke di-external shocks yaanong dikgang tse re tshwanetse gore re di tseye ka konokono re go tlopelele le madi ke dumela gore botona ba setse ba buile ka dikgang le re mosetsa a buile ka dikgang tsa gone gore le one khiro e leng gore go and fill those vacancies bana ba modimo ba sokola mo mahatsheng and run a comparative analysis o checke gore ba bangwe di-officera tse dingwe tsa bone mo mahatsheng a mangwe ba duela ka tsela ntseng jang ka gore tlhela go tlhomola pele rona ba bangwe we have travel gone ko mahatsheng a mangwe re kgona go bona gore mme tota lehatshe la rona mo go mo le ko tlasenyana compared to mahatshe a mangwe mme ke rialo tona kere mo godimo ga moo ne ke bona mo o kwadile ka gone gore tshwanetse gore o go tlhabolola ka tsela ntseng ya tsone dikago tsa di-ambassadora tsa rona dira jalo tona di-residence tsa bone di kgone gore di ye ko godimo ga ke re di ye ko godimo ka tsa bo Angola ka gore tsa bo Angola ke mahatshe a di-oil ga o tsena mo embassy ya Angola ebile bangwe ba itle ba itimelele ko teng ba itha ba re ke teng ko office of the president ga ke re gongwe di tshwanele ko but di-office tsa rona tsa di-chancery ambassadors residence bona gore o di tsholetsa ka tseleng tsa renovation tsa di-guest houses bona gore o di tsholetsa ka tseleng tseng ja gore le rona re teng kgone gore re go nna mo seemong se e leng gore se siame mme la bogelo a ka ne ke bua ka a polymath another political philosopher go teng Hans Morgenthau o e leng gore ke ene the father of international relations ke tla kopa go quote Mr. Chair Madam Chair ne ke sa bone gore o dire our human nature is inherently driven by a desire for power and this extends to nations. International politics is thus fundamentally about the pursuit of power and this shapes international relations. Close quote. Go on mahoko a that polymath gore ke a go anela
tona gore o tsamaye ka ona o itse gore ra tshwanetse re go itshegetsa ka tsela e ntseng in all the strategic alliances that we are going to have. Ke a leboga. Honorable Salishando. Ya go leboga motsamaisi dipuisano le nna ke etse sebaka se ke lebogele tona pego ya re beileng pele e ya go kaganyang Botswana le mahatsha a sele mme tota ke tsa gore ka dumalana Minister Butale gore gone le gano o eleditse go bua ka a shift in foreign policy. Strictly speaking, tota hela there is no shift in foreign policy. Ha ele sengwe ke emphasis ya sentseng se le teng. A kere re bua kana human rights ntse le teng as an aspect of Botswana's foreign policy. Ke sone se ne ra tsa tshwetso gore ga re ka ke ra ikgolaganya le goromento wa South Africa wa apartheid wa gatellang batho. Dikgang tsa bo trade, economic, foreign policy. Ntse di le teng ka gore re ntse re tiro ya ba ba kontle gape ke gone go ngoka ba go go tswa kontle. So there is no shift. Gongwe hela nka re ne le go gologile go ra bore o batla go explain the shift in foreign policy. Ga eyo mo nakong ya gompieno. Foreign policy shifts are significant things. I think some of you will remember after the Second World War, when America moved from being an isolationist, it becomes a more active international player. But today you can see a shift in foreign policy. America under Trump, America is clearly becoming back to the an isolationist country. Big shift. So not that emphasis and not shift. I can't codified foreign policy. I hope that I did like our bottom about go foreign affairs. Malwa, Babuile ka a codified foreign policy. Me go le begana ko lena go ga tshwanetse go wela ba kata ka sa morago. Ga ke itse mabaka. Me ke solegela gore you have clearly applied your mind. And ga re go digela ngwaga tse pedi ngwaga tse tharo ntse le re tla nna le codified foreign policy. There are benefits, there are also disadvantages. Go na le tse dintle, go na le tse di seng dintle ka position ya teng. Ke tsa gore wa ka ntse ka tsone ga rena nako mo nakong ya gompieno. Deployment policy for diplomats gore isa bo mangwa go remela ko mahatsheng a sele. Ke lebogela go bo re yana lo tanna le mokwalo o ta supa go ta tsamaisiwa yang. Me ha ke bala mokwalo wa gago ke bona ikete o ta gatella thata go go tsholetseng serodumo kana the prospects for successful upward mobility. The diplomats, the professional diplomats, that's the word I was looking for. Ba ileng gore ke bone tota ba ithutetseng tiro ye kana ba sale ba ntse mo lephateng lonele e seng hela ba se politiki. Ga ke itse re gompieno dipalo di ntse yang, but ke itse re go na le nako e leng gore out of more than 20 ambassadors ne re na le ba ka nna 5 hela ba no ka re ke di career diplomats. Ba bangwe e le ba se politiki. Of course, go siame nako tse dingwe gore go nne go na le ha go tsengwang ba ile gore ke ba se political appointees. Me anong ka neng ba tlopeletswe ka teng go ne go tshwenya. And I hope re ka adopt a policy e ka certainly the ratio gore tota mme go ne ra re batla go maintain a balance e ntseng yang. Not only political appointees, kana political appointees re tletse ba ile gore ke ba jilweng ke ditlhopho. Go na le ba ile gore nako tse dingwe ga no go na se le teng gore ga ba batla go frustrate mo career ya gago o kgona go latela ko ntle ga lehatshe la Botswana e se sone se no se batla. And I'll give an example my comrade and colleague Kenny Kapinga. Rotera itse gore Kenny Kapinga was not necessarily a diplomat. We isitse kwa ka gore puso e ne re teng mo nakong yoneo e ne etse re tshwetso ya gore nya ga re ka kera mo letella go nna ramapodisi go re mo lathele go go yo mongwe maloba o isitswe ga ke ba ka bua ka dina la go ka gore he is not a colleague of mine. Me motho hela na le a step away from possibly becoming head of an institution in America mo go yone ko Botswana Defense Force a ba tsewa ba lathela go le hatseng le sele a re emiseng
thulaganyo yone eo ka gore you know ga o tsewa ile gore o deploywa ile punishment le ga o ka tswana le skill tse sentseng yana le ga o ka tswa rata le hatsa la go mo go ntseng jang ga o ka ke wa dira mo go nametsang with all your efforts o buile ka gore lo nile nakonyana lona le only an acting permanent secretary nna ne ke tsere gore ka bo bua yana o ra gore mo malatsing a ntha 100 o thopile permanent secretary ko ministry wa gago kana itse se dingwe lo lebega lo tshaba go ditsa mme nne ke sa itse gore ke go bothata bo hakae ra gore go appointa a permanent secretary yo nang le experience ya diplomacy ya kila head of mission a berekile mo embassy go ka tsana ko ekana kana le gompieno not even the peers ke ga ne ke itse ka teng mo nakong e seng tele hitileng even executive management positions tse di maloko officing ya foreign affairs ga di na substantive office holders tse dingwe di office ko foreign affairs go sa tlhalosiwe gore ka goreng go ne go reduciwa go digiwa maemo a position. For example, if I'm correct ka gore ke nne le kgatego mo dikganyeng tsone tsa foreign affairs position e tshwana le ya chief of protocol in the deputy PS. There was a time I was told that it has been downgraded to director. And I hope these are some of the things ya ka o bua o ntse o seka o tla di lebella gore o baakanya seemo jang. I listened very carefully. It's a pity gayo ngwana konyone me ona bua ka diteng. A re ska ra tsosa modumo. Me le ntse la rona lu utlwale. It's a contradiction. Go kgona go bona gore he still has the heart ya di khantse nna le ene re dumalanang ka tsone. Gore ha lo re ke human rights. Ga gona gore re ka di dimala yang ka se re se bonang. We cannot keep quiet about Eswatini. We can't issue statements. Commitment to commitment to a human rights driven foreign policy. This diplomacy or brotherhood ya batho ba ba senyang ba re nyame re kgalamela nagela ko sephiring ga ya risa go operele re le Africa gompieno Botswana eneo Botswana is suffering. We are paying a price ka go collapse ga dipolitiki le economy ya Zimbabwe mme re didimetse re sa rate go nna le any direct or clear voice ya gore seemo se sa re tshwenye issue ya Palestina le go Israel re tshwantse re bua seng re thamaletse ka yone gore tota re rona re bona eng re sa re gore we are interfering le se se diragalang ko mahatsheng ona pronouncing position ga se interference ke go bua hela gore rona ya ka re itse se dumalana mo go tsone ha kganyentse yana position ya rona ke e latelang ke bona o kwadile go gongwe ka the dilapidated guest houses tsa foreign affairs gongwe ga wa go hetola gore tlhalosetse ka gore mo parlamenteng e hitileng ne ra bolela gore ministry wa foreign affairs o rekile Sweden House mme le re botsa gore ka ndalo e rekile ane mme ke eng sa dirusepe bo ba re ba na le plan ke belela gore part of this gore e be e hetoga letlotla ke gone gore e rekilwe be e tlogelwa hela it's not gore e ntse e dirisiwa yaanong e onetse ke batla go direla mo go ya the economic foreign policy or trade influenced foreign policy. The truth of the matter is this. Botswana ke latsele le nyenyane. Ga re bua ga se ba le bantsi ba re etsang. Le ha o le ko United Nations ha go teanong go emelela wa Botswana ga se ba le bantsi ba ba nang le kgatego gore a re go reetsa gore Botswana a re. Se rona re tshwanetseng go se dira se re sologela molemo in terms of foreign policy ga se influence globally on issues tse di teng tsa sepolotiki. Se se teng se rena se ka se dirang ke go bona gore re dirisa jang our strength for trade. Botswana tona Penyo Butali
ba batla ditiro and ditiro tsa Batswana tse dintsi di ko mahatsheng a sele a o a etelang na re le go Congress party ga e se re hetoge mo gore ditiro tseo di boe. I know gore your party leader o na le reluctance ya go pronounce mo kganyenye le ko presidential debate o na le ka go supa gore ga se mo go ka kgonagalang. Nna ke batla gore ga o kopana le mahatsha a mangwe ba o kopotse bo ambassador gore ba irang gore ditiro tse di kudilo go mahatsheng ao ka ditho tsa Batswana di ka boela yang mo latsheng la Botswana. Ke a leboga. Honorable Bogatsu. Thank you. Majogo dumedise motsamaisa dipuisano modula setulo a gompieno segolo an ka ebile o sa tswa go goroga re nyama wa re itlhela ntse ke rona ba mme mo dikganyeng tsa ka tse pedi tse ke tla di buang gompieno ka gore ba setse ba di buile ya ntlha yo gore ra tona re butali ke re newa madi a wa kopile ka tumelo ya gore madi a gago a tla dirisiwa molemong ba le ha tshele re le mo go lone le la ronali mme ha ke lebella pueno re ba pele o buile ka gore lefoko le go buang ka lone le la international relation or whatever because it's a multifaceted with eleng gore ga ena bokao bo le bongwe hela bo bontsi mme tsa se matter gore international relations e bua ka tseo tsa di ka soregala le hase la rona molemo our interest as a country so nna tumelo me ke gore ha go ntse jalo re tshwanetse ra lebella gore mme gone ga re tsamaya mo mahaseng jaaka re dikologa re bua le bone re bua eng se leng gore go bohelong sta re solegala molemo mme ntlha e nngwe e ntshwentseng ke ya gore go nnile lebaka go sena tlhogo ko lephateng ga wa re lebakanya le for a very long time go sena a substantive a permanent secretary ke ipotsa rano gone go ne go tsamaya mme tumelo ya me ke gore wena ga re dio tse wa di itlhela o tsweletse wa baakanya ha lo re ga iso tlhome mokwaledi mogolo kwa go ra gore wa mo tlhoma gompieno kana o setse o mo tlhomile gore lephata le tele kgone le bereke sentle mme ke ipotsa gore go kgonega jang ka gore nna mo teng ke career diplomats ba leng gore ke tsaya gore ba ntse ba dira tiro go nnile bokete go le kae mo puisong e hitileng gore ba lebe mo go ba ba ntseng ba na le bone mongwe a promote ya tsene go a tsamaisa lephata mathata a re nang le one a matona ke one mathata a go etla re tsenya dilo ka sepolotiki gore yana re santse re sekaseka gore re tla bona mang yo re tla mo tsenyang yo e leng gore o tla dira ka ga go batla rona ka teng a sa dire anong seo se se lediwang ke lehatshe ke gone mo go re utlwisa motlhoko ke gone mo go re bolaileng ke gone mo go dira itsholelo ya lehatshele ka gore ga re tsenye batho ka bokgoni jaanong o tlo lebelela hela ka no go buega ka hale ke moeteledipele wa kganetse gore out of 25 ke bone career diplomats ba ba mo di-missioning mme se gore batho ga ba terene batho ba le teng jaanong go tla re ra o nono he o tie o tabogo o tlhwaetse o get the right people for the job so that you fill these offices with people qualified to do those jobs e seng ya ka mo go dira bo tla o ntsaya o ba go ntsanya gore go tlhela ke tsile ga ke le phone ga di ke go ira eng ha teng ye nngwe e rile ngwe e bua wa re lo moraya le bua ke gone gore tla re le ho o solohetse go be wa go tla go bua mongwe a tla shomwa ya ka mmutla o bo tla go tana motho wa go etela a sa itse le gore sa tenga se dire fo gate o direng o bo simola ya no mo ruta e be le no fo le phutlhamisa jang bone boleng ba le phata ane ke tsa go o go correcta diwo tswa go baakanya now we are going to operate with the right people for the job me go tsholetsa their morale improve their conditions of service lentse le bua ka matlo na la ntsetsa le bua ka at the Swedish house ha ke tsore be e kwa Sweden ka mo Botswana le nna le tlhalo sa diwa rudukwe
If it is not occupied, ensure that the house get occupied. Can I do this? You are already here, has him. It's a spook house. Let it transfer. A diplomat. No more than 15 years or 20 years at one station. That was very unfair. Anyway, I'm not rotating. Janu, na ramo foreign policy gar. Ako rebate batu. Biling, they'll help us to develop as a nation. Kada kansi di tsala terna le tsone. Ha se tsala ipatele gore di thusa ka sepe. Ke di tsala hela ra go go tsone ra bua. Ba senya re tshaba go bua. We have disputes around us. How to go leba khakala. Just across the border, what is happening? How we are they are a sovereign state. Now, the moment you become a despot, you lose your sovereignty. Because you are a sovereign state is because people gave you the mandate to rule them. Now, how do I help to Hayanu? You have lost that sovereignty. You are not a despot. Ubusa come with an iron fist. So how they spill into our country. What happens? But that's when they do it. That is home. That is going to do Saba Botswana. How so he have Botswana? He have to us and go on. I don't have any sala. That is not bullying. Because I never parallel has a look on Sabato. Read it in 1975, just towards independence, Herbert Chiktepo was killed. On the eve of independence, Josiah Tongagara was killed. This guy is an old woman. Never to Barenzara go born. This is how you are supposed to live in your own country. Janun, Anto Tamayana Ryan, Garna Cojonesa Mailing, Sabojana, Kezaru Guagasone, how Mama has seen Jacob by Telajana, we are promoting our national interest. Bualebonega our tourism. Horjano, relocate your offices from this country in Zakalona, Ladies and Botswana, Kakatangona Liporo Holote, Lemakabisana, Alega, Elesa. Go da le gore ba batla ba pagame di fly machine ba rekile di permit ko magabone be ba lenda ko maung be ba tsaya sefofane se sengwe be ba go makgobokgobong be ba heta re sa bona ke sepe mo go bona. We are losing a lot mo don't think be dire solega la molemo ya nna ke kopa emele tsona mo go ena jaaka le mo go romenteng go mosha wa UDC re le mo go ka ho ha jo go di bila ke bona o ka dira jalo. The diamond hub, you know, where you guys get more Botswana. How's not about diamond? You can never eat Sakawa. I return about tourism. You can never say in the office. I don't go by me, you go back and you Hosanto Hoka back and Ministerial over Hokwa, Jackar says, Ribuili. Mehala. Ribuaga genocide. Ribuele Hakar. It is around us. Mogorna Rase, but can't get a Jacubia. Ribuaga Palestine. Ribuaga Ukraine. Genocide is happening across the river, Modiarsi. It's also good. We never said anything about it. Rokana Janga was a Hakar. Sadira Malata Raskari Bugason. Malob. Nereta ukilogarile go rago ko president tebele tjoko lebele ko Zimbabwe ya di top. It was wrong to go there. Gona le system ene diragala mo SADC ya peer review mechanism e kae le ga go botswa be go tenya kana re kopana le bone ga re bue re buisanye re bone gore go tshela sentle ka tshela sentle ka tsela yentseng ja le batho ba bangwe ga go iragala. Silent diplomacy.
ene e phesiwa ke I think ke former President Mogai le Thabo Mbeki kwa South Africa ba re nyamile ga re bua le Mugabe o tla a ke ya ba utlwa ga ga kwa re bua le motho santse ro ntshe o montshe gore so se irang will take you nowhere. You are busy destroying your country. Ya ga bona pinana le ha seng le hetula it's a banana republic. Me ke itumela re puso e be e changile. Ka re now we are heading towards being a banana republic. The security of this country was now under siege. Maone go se motlhofo go ka tsa dikgang la tlotla. O sa itse gore ha o tlotla mme o bua le mang what will happen the following morning. Batho ba re shwa maseka a sa ba tshwanne. Mme hela kere with this new government I believe this nepotism ga e kitla re bona. Ke a go leboga modulasetulo. Thank you, Honorable Bohatsu. Honorable Penyo Vital. Excuse me. Kana from the ruling party, according to the list, ako na also ntsong tsana ka ko haba ke mang honorable Hunyepa wena honorable Butalano ba tla hantirisa diposo we mama ba ipile ke a leboga modula stilo ke re ke ema ke supporta kopo ya madi ya office ya foreign ya international relations ya ga honorable Penyo Botale ke re me go ke hetela ke gatella minister gore le hatla Botswana re ntse ra kola democracy la thata go tswa kgakala we have been very peaceful me bunta khoutene kana ya Botswana e ga re irekise gona le mahatsa a manyenyane mo go rona kana le kana le rona mme bone ba itsewe hela thata ko mahatseng ka gore ba rekisa se ba nang naso se sente mme ke re le rona let's sell our democracy tota bile re gaisa lona mahatsa a reng a thabologile hela thata mme gape bile go iralo bile re tse tshweno le go gata le go leboga di-party tsa sepolitiki tse di tswang kgakala di sireleditse yone titibaloi di-party tse di tshwanang Botswana People's Party bana ba na le ditsala ko Ghana ko South Africa Botswana National Front le yone helalo ba na le ditsala ko mahatsheng ebile mahatshe a teng ditsala tsa bone tse dingwe di na le dithobolo di ilwa go lwaela thata mme re bone e le gore Botswana o ne tswela helalo opposition parties never went to war ke re kgang eo ke temane e leng gore tshwanetse re leboge tsone di-party tse ra itse gore ANC ne le teng ko People's Party le BNF e na le ditsala gone ko BNF e na le ditsala ko bo Mozambique ko bo Angola ko bo China ko bo USSR ene ba humile bana dibiza tsa ntwa mme ke re bone le gore mo Botswana even today we are still peaceful ke re we should appreciate this re lebogele go re ntse jana ka gore nka rona kgang eo re tsa motho tona ke re lebelle gape yone international relations gore e thusa yang in national development dithabololo tsa lehatshe re dirisa jang yone international gone go dirisa le mahatshe a mangwe go godisa lehatshe la rona la Botswana le go godisa yone e tsholelo hela le go godisa yone e tsholelo ya mahatshe what are we doing re kana gone ka bo rona hela re ka se ke re kgone mme re ka lemoga gore go bereka le mahatshe a mangwe go na le mosola o lebeletse gore re bone bana ba Botswana ba iswa ko mahatsheng a mangwe ene sontse re ano re kgotatsela thata ka dikgang tsa di-scholarships go duela mahatshe a sele
and le mo thutong tota re ka bua ka mahatshe a mangwe a tshwanang bo Japan ra itse mo di-brigading tsa rona technical institutions ba tsona a thusela thata ka go aga dikago tse dingwe ka go tisa le equipment dikoloi tse di dirisiwang in some of these brigades majeremane le gona o ka tsena ga biset ta itala rona di-workshop tsa ba di agileng ke re irang go godisa that relationship le go tisa mahatshe a mangwe le gone gore thuto ya rona e ye ko godimo a o tsaya technical college e ko Francistown ele e agilwe ke European Union ke mahatshe a ko mosea e le gore ba kopane ba re thusa jalo le some of the policies tse na natso bo ETSSP na di duelwa ke mahatshe one a tswang ko ntle ke re a re emeng ka dinao re bone gore le yone thuto ya rona e nna le boleng go dirisiwa madi a seng kana ka sepe ebile a hetang le yone budget e re nang nayo e re hiwang gantse re le Ministry of Education mme dithuto tse di tswang ko ntle di dintsi mme o lebelela dithuto tsa rona santse di le ko tlase ke re gongwe ebile re ka tsenelela hela thata gore ba re support ba re thuse le ka tsone di-monitoring tools gore re akole dithuso tseo tse di tswang ko ntle ke re tona population ya Botswana e ko tlase hela thata 2.3 million mme o lebelela mahatshe a dikologileng hela jaana a na le population e ko godimo o bo lebelela population ya SADC ka bone hela yotlhe e ka thusa hela thata go godisa e tshololo ya rona re ka se re lele ka population ya rona o tsaya DRC over 90 million people ko DRC ya le nosi o tsaya South Africa le Tanzania over 60 million rona re 2.3 o tsaya o lebelela go Angola ke bo over plus minus 33 million bo Mozambique plus minus 30 million rona re 2.3 million but lebelela hela gape gore le total population ya SADC it's more than 360 million SADC on its own Botswana is a member of SADC but what are we benefiting with the gantsi re diega re lebile mahatshe a sele gore re batla go Europe go trade le Europe when we can actually trade amongst ourselves within SADC and look at the population how the population ya plus minus 360 million o bona le product ya nenyane la Botswana la mo ile go rekiswa 5 pula o ka bona many people could be millionaires right now ke tsela gore ke sengwe se ile gore go supa gore ga re market ga re thekise sente bila ga re dirisa population ya rona re mise go nna go lela gore re batla gore tswe ke mahatse a khakala go ga mawat let's use our own population within SADC tona ke ra ro ke tseng botsala jwa rona le mahatse ona a rona SADC me tona gape ke bua ka kgang ya diplomatic funding ya ka no bua kopa madi gore o batla le di office tsa lona le di godise ke tsa gore sontse re le rona no ke yone nako ya gore le be le value ya these foreign missions what value are we getting re bona eng ka bo re butse di office ne tse ko mahatseng a sele go this the time ka bo supa le ka madi tsa gore because of our relations konte kwa se re kgona go bona madi a kana so kang ke gore we should rate our international relations re lebelle gore re benefita mo le kana kang in value terms from these diplomatic missions. Elucidation? Yes. Elucidation, Honorable Mapulanka. Ke a leboga still ke a go leboga tona mme ke la hano setso ka ro tsamana ha pelenyana kana khayo e bua ya ditirisano le mahatshe re ba pile le one re na di resources go mpeno tse le gore ke go nela sekai of the hongweding noka which are shared resources mme ga o ka lebela ditirisano tsa rona le malahatse ona Motswana ka kwana o ta ba kganela go tshwara tlhapi mme you go to the Nambian side yene wa tshwara tlhapi in the same river gore a tona le ena a go leba dikgantsi tsa go bona gore Lake Yambezi ene sa le khala ka 84 ntate ya matamo a tswa go go Angola a le ke gore di tirisano tsena a go bula gore no ka e bowe tourism e gole re tere bona gore madi a tsena le bantsinyana mo lehatshe la Botswana ka lebo Honorable Hunyepa.
ke a leboga mokaolengwe go o taditse jalo ke dumalana le wena gore even resources a re di sharing re umise le Batswana gone ka kwano tona ke ra re lebeleleng dikgang tse di ntseng jalo re lebelela gape thata gore tota tsone these diplomatic missions, this consulate di benefita Batswana go le kana kang in terms of supporting them ba le konte ba le gone ko mahatsheng a sele ke re gongwe ga ke itse gore go teng tona ke re we also need to have possibly cultural ambassadors re na le ngwao e nonneng hala thata ya Botswana kapari dijo dipina jalo jalo. Do you have cultural ambassadors mo mahatsheng ona gore ba re ke se ngwao ya rona o ka nna re bona mo ditirong tse re nang natso meleto ba tswa ko bona gore ba kgathegela ngwao ya rona hala thata ke re do we have such ko mahatsheng a sele even artifacts basketry le dio tse di dirang gone tse le gore di dinte hela thata so a di ka rekisiwa hela thata dio tseo ko mahatsheng a sele re ka kgona go thama ditiro ka tsone le Batswana ba kgona go huma ke re tona a mme le bone Batswana ba ba leng ko mahatsheng a sele a mme go itonne le nako na le platform ya go ba dirisa go ba engage so that they participate in national development. A re lebeleng dio tse di ntseng jalo gore jaaka re wa talking about being an inclusive government, do you ever consult them on a platform ko ile gore o ka botsa Batswana gore re nne le megopolo re mo pusong ke ntšha ako le re thuseng re tle re bona gore le ka thusa jang ke re a re lebeleng dio kgang tse di ntseng jalo tona ke re the issues of climate change, human rights, even global governance. Ke re ke a supporta tona ke supporta kopo ya go ya madi ke a leboga modela stilo. Ke a leboga Madam Speaker le nna ke mere go ya manokeng kopo ya tona a mahatshe a sele santa ke bua gore dinako di hetogile ba gaetsho pele kana ne go le bonolo go ikaba gore o hakae ne gona le east and west ne le bipole le ha se le lentse jana gompieno ke kwa lekwa jana gore tama gore jano re bone gore mme a go nna yana go le magare thata re ipa hakae mme a gote go nna bonolo ke batla go dumela gore ke seemo se le gore se matswa kabele mme ke batla gore ke supe gore ga ke lebile ka bogolo jang tata utona a rona tsamayang ka teng ke bona o ka re o ganeletse ko America ke ipotsa gore gomo a go deliberate maikaelelo ke nna ne ke tsere gore with a multipolar dynamic system tse re le mo go tsone ne ke solang ka gore se re lemoga gore mahatshe a tshwanang bo China, India, Russia gongwe le yone Brazil tota ka bo se le mahatshe a e le gore re simolola go bona gore mme gone ra atumela re lebile le dipalo tsa batho ba teng mme sengwe gape tshwanetse re se dire mo ka ko kgaolong ya rona tirisanyo ya rona le South Africa la le mo gore ne e kwahetse mme ne tshwanetse gore by now ne ke sola ta utola ka ba se tsa kile a South Africa on official visit gore re go ba akanya seemo se sentseng jalo jalo se sengwe ke yone economic diplomacy ke yone go re tsamaelang teng mme gore re kgone na ke dumela gore tshwanetse re capacitate di mission tsa rona ga re ka ke ra bereka ka gore tautona be nna yone emelelang a ya kwa matsha a sele go emelela ga tautona go tswa mo lehatshe it's a big issue a go tswana gore go diragale mothofu go emela ga tautona ba go nna bo 5 days ko lehatshe le lengwe hela it's even a bigger issue so khantse re tshwanetse re diele thoko gore a mme tautona ga ile kwa America ke ga ka ska e Canada ngwae le bo Mexico eske ra ile ko America be gore ke America for the whole week ke so se le gore ke tsa gore tshwanetse le sele thoko so di se jana go la le khanya ya di international positions le yone sometimes how describe Botswana ka itsang ka te it's like we are a reluctant participation in global affairs ke gore ha ne le gore re itsatsi ya gompieno ana kana ngwe mema moitoi e ka ba kile ana modula stilo wa African Commission
gongwe Dr. Butale, Honorable Dr. Butale, gongwe ba ka ba le President of Pan-African Parliament. But ne re tsena mo dikgaisanong tsa teng re go ga dinao. Mme so se njalo se re busetsa ko morago. International protocols. Ke rata thata ka gore our foreign minister ke motho yo kileng a nna ko Pan-African Parliament di kgantse wa di itse tsa di international protocol. Ke batla ke re jaaka leloko la Pan-African Parliament ke le lemose le Parliament le Botswana gore go na di protocol tse le gore re ka se ke re di ele thoko ta ipitla re mo mathateng ka ta bua ka ele nngwe hela Malabo protocol. Malabo protocol e batla gore go gela Pan-African gore ene legislative organ ya AU go ra gore sovereignty ya mahatse nngwe re tio ketolwa ile gore ke yone e dira melao ko Midrand mme gore e bereke e tokana le mahatse nngwe ke dumela ngwa 15 a ka signa once mahatse a 15 a signa batho betso e be le itse gore jaanong Pan-African Parliament e tsere bontha bongwe ba tiro e ne re dira kwano melao mengwe e tla be e dirwa ko Midrand mme re tamare le mo Botswana. So it's very important gore ba foreign affairs di kgantse re di ele nthoko re kgone go bona gore tsamaya ga kae ka gore re sign ha re sona re signa re tshwanetse re ratify e be re hele re depositile our instrument go go tshwanetseng teng jaanong yone dikgantse le tshwanetse re di ele thoko hela thata. Territorial integrity ha re ka ke ra bua ka territorial integrity mollwane wa rona wa Limpopo o sa sireletsega e le gore dipolasi di tshwaragane le noka mo ile gore ga gona dipatrolo ga gona sepe le hatse bontha bongwe ba rona le laolwa ke bora dipolasi. We can have a section of our country controlled and manned by commercial farmers. E be re re gona le boipuso jongwe jo re na le bona gore re tse di tsena ga re itse gore go tsena eng ke dio tse le gore tshwanetse gore re buisa le ba ba tshwanetseng gore go nne le buffera ko Limpopo. Rona ko Botswapo le bo biro re batla access to Limpopo for economic reasons. But here ke bua ka territorial integrity ya lehatshe la rona. So re se le top. Bona di kgantse ko South Africa tse le gore ko di embassy tsa rona ko ile gore go rekilwe mantu ko South Africa. Mantu a lone ya ka no bua ka spoke house sa Maswedish le ko South Africa go a lebega rena le di spoke houses tse di rekilwe di ho ga di dirisiwe. Why? Ke re sa di rekisi e be ra go aga mantu ha ile gore ke gated complex ko le go secure gore kgona gore re protect re sireletse ba bereki ba rona ba berekang ko konte ga lehatse. Water diplomacy. Water diplomacy is a big issue. Mala ba ne re bua gona ka Lesotho Lesotho water project. Foreign international relations ya rona ke dumela gore tshwanetse le thuse ba metsi gore ba lemoge gore go rai go rarabolla dikgantse le go di marara tsa go disanya le mahatshe a mangwe gore metsi a tswa ko Lesotho. Metsi a tshwanetse go tswa ko Lesotho ka gore go cheap jaaka ne honorable Abe na bua maloba bontsi ba di ga re tokale le di pump station tse dintsi go tswa ko Lesotho metsi a ikgarametsa one go ra go tokana le di pump ngwe di le tharo ha re tsa ko Chobe ba Chobe le bone le luta honorable Maplanka maloba a bua gore ba Chobe le bone ba ngongola ka kgang eo ga ise ba wele sente mo go yona mme gape e turu ra gona di pump station di se kana ka sepe ba thuse mo dikganyeng tsa ka ke dikgang tse di thokana gore go disangwa le mahatse mme go batla lona e be le gaufi. Peacekeeping and peace enforcement. Re tshwanetse go tota re dio tse re di tlhaloganya sente gore ga togo ga masola rona ga ba isitswe ko mahatsheng so santa ke batla re ke bua gore parlamente ga go isiwa mahatse konte mo government o moshao I mean ga masole ba konte ko mahatse a konte a parlamente ine involved re tere tlhaloso dio sente gore go kwa ba go dira eng is it a peace keeping or peace enforcement ka re se pedi tse di a harologana ha se le tla la thela batho ba rena mo diphatseng tse le gore ga gona peace mme go te ba go dira peacekeeping. There's no peacekeeping while gore peace ga e ha le gore kagiso ga e a gona dio tse dintseng jang re boletse gona ke ona re bokwapa a re ke ra ko Mozambique ya go nna kgatsho ka mosora a boa o tsamaile bile batho ba rona ga ise ba boa. It appears there is no babuile link sa itse ka sephiri ile ba ya kwa le tsutse modumano babuile ka sephiri na ka gore
Ko dile mala ba ka re gato ba ngo ba ko DRC. E o ne ke sa itse le gore gato go na le bangwe ko DRC. Me le gona ga re ba isa ngwe le gongwe. Tsantse go na le exit strategy. Gore ba go tswa go rileng. Ha se njalo will be bogged down. Ka tsela e ntseng jalo. So ke di khantsele gore di botlhokwa thata. Go na le kgang maloba e ne re bua gona e ne ke bua gore maloba ga re le ko Pan African Parliament kgang e tona ne le a di reparations. Maafrika ba dumela gore go tsere batho ba bone ba go dirisiwa e le makgoba ko maatsheng a mangwe. Jaanong ba batla di-compensation la tsela Afrika. Jaanong re le rona re le Botswana re tshwanetse gore re ipotse gore rona yaanong gone ga re tsena jang. Mme nna ne ke re rona le banama le bahere mo la tsela rona ba ile gore ba amega. Ba ile gore tshwanetse gore jaanong ngwaga wa raba honorable minister le re tlhalosetse gore Botswana yone e thusa jang banama le baherero gore ba hele ba ile go tsenngwa mo mananeong. Clarification. Gore ba thusega. Clarification. I yield, Madam Speaker. Clarification, Honorable Kwapa. Ke a leboga Mula Stilo, ke a leboga motlotlegi. Ke ne ke re ka re ke botse jaana gore are you aware gore lehatshe la rona la Botswana jaaka le ikadile go ya mo letshitshing la lone lehatshe le o itlhele gore merahe e leng gone mo letshitshing mo e na le masika across the borders kore ke raela goreng ga se kganya gore gongwe re na le baherero hela ke reela ka lebaka la gore gape le mahatshe ona re bapileng le one re na le merahe mengwe ntlha engwe o njetsela go ela ile le relevant re bua ka batho ba ile gore they suffered genocide under ma German ke bona ba re buang ka bona ke bona ba ba le mono ba ba sile ba ititela ba le mono mme yaano ne re bone ko Namibia ba gatetse pele mo ka re mo Botswana ga go utwa le gore rona re ha kae mme na le ke tsa gore honorable minister go le telene le re tlhalosetse ga tse wa araba gore tota gone re thusa jang banama le baherero gore ba hele ba bone ditshwanelo tsa bone ke a leboga Madam Speaker. Honorable Lokeditse. Thank you, Chairperson. Ke leboge kana ke lebogise ke be ke a gole Dr. Butale go ba re file I think a very comprehensive proposal our immersion into the world. Ke dumela gore ha ke mo reeditse ke utlwa gore me ke there's going to be a different strategic approach to our foreign relations. Jaanong the key thing se leng gore ke se phikile se leng gore se dira gore ke support his proposal ke gone gore we are going to venture more and more into the realm of economic diplomacy. And I wanted to add, Honorable Butale, it is important, as we are pushing for economic diplomacy, go further into it. A subcategory, commercial diplomacy. Economic diplomacy looks into economic stability at an international level, and tries to secure our space under the shine. But how it's commercial diplomacy, it's a little more into supporting Botswana businesses to make money outside. It's more like it's the same thing, but the other one is an umbrella. Yeah, anyway. My proposal in this regard is this. If you go back to saying what Americans have been doing for ages, there is a saying, where the American military goes, Coca-Cola follows. They have been quite brilliant at using their military as an instrument of foreign policy. We are really into economic diplomacy and, for me, commercial diplomacy. My big request, there needs to be like a really big synergy between foreign affairs and defense, and then also intelligence. So one of the things saying we are not leveraging enough, the power and the investment that we've made in the military,
and intelligence services. Ke tlo tlhalosa hore ke eng ke rialo. Go ya ka nna, and I've been embarrassed a couple of times, we were caught unaware. We were caught unaware by the policy shift in Washington, especially under President Trump. It actually is similar to what happened with Israel when Hamas attacked rights on Israeli soil. Analysis that was actually intelligence failure of epic proportions. Jaanong se se diragetseng with policy shifts ko Washington re be re iphitlhela e le gore re ne re sa lemoga e seng mo Botswana hela ha tshilolotli se ra gore in the previous order go ra gore we're not using our intelligence as sufficiently as we should have, because ha ile gore we are really serious and we investing so much money on defense and intelligence, then we should be able to pick all these geopolitical moves tse di iragalang as such that we're then able to prepare in advance or in time. So the DIS should now start playing a meaningful role in terms of our foreign relations. It should not be an entity that goes rogue and targets citizens, but rather should be spearheading our immersion into the world, so much that nothing catches us unaware. The BDF should also be a very clear and critical instrument of foreign policy. How or you're shifting to economic diplomacy, you are saying to me, we do know there are other aspects of diplomacy. They may include the political and cultural. And because of who we are, we've always prioritized peace and political stability. So foreign policy has quite also been focused on that. But I think now we should move the military away from, a big role internationally in terms of like the political and the likes, and then move it more towards being an economic player. How do we do that? Sa ntlha ke gore re tshwanetse gore re dirise the BDF and part of our foreign policy to develop our own industry ya defense mo Botswana. Developing your industry ya defense means leveraging the resources to actually create an arms industry and then getting other countries to buy into that. And then our broad policy, in my view, should also shift. I know we have a lot of liberals. Elucidation. So si bua mo kaole mo go gore o sa tswe ipile. Continue. So si bua mo kaole mo go gore we should focus more on the military research and development to enhance the industrial formation in this country in order to boost our economy. Ke so si bua mo kaole mo tsa gore o e tshwere sento o bua jana. Ke so bana ke rata masole jana. So jano that is what I'm saying. And I am saying, obviously, to do that, you've got to leverage then your relationships across the world. In terms of our foreign policy, I think Honorable Sokhoko did speak to it. Now I'm a realist. And I know we have a lot of liberals who will worry about what I'm going to say. I think in pursuit of our foreign policy, we should be very selfish. We should be so selfish that we do not care what else matters or what else happens. To this day, I do not understand why it is that you have countries who own mines and companies in other countries, and we don't own any company in any other country. I don't think I know of a company that Botswana owns in any other country. Given Botswana's stability and position economically in the region and in the world, I think at this stage, Botswana should have taken advantage of lesser countries in a much better way. If it means going to South Sudan and owning a mine in South Sudan, we should be there owning something in South Sudan. If it means us owning something in the DRC,
Botswana should be owning something in the DRC. If we are such a developed country in terms of like our minerals and mineral policy, we should be in a position where all these conflicts that thing over minerals and the likes, there should be a hand there, Botswana, for better or for worse, so long as we're securing our own interest. And I am saying this because we are investing quite a lot of money in terms of our intelligence and defense. And a lot of our hardware then eventually goes obsolete without ever having been put to use. I'm not saying we should go to war, by the way. Ga ke rentwe ta ke bua ka Setswana ngaka go Botswana a ta nkutlwe. Madam Speaker, so se ke se buang ke gore ga ke rentwe ke a re re na le a lot of investments tse re dirang ka intelligence le military. Re be re na le dikitso tse re nang le tsone ga o tsaya tsa meepo le tse dingwe jaana. Mme jaanong ga go a tshwanela gore ka be re bua tsatsi leno e le gore bo Antwerp le tse dingwe ditoropo mo lehatsheng ke tsone tse e leng gore all minerals are going to for processing and everything else. Rona mo Botswana re lebeletse jaana. We are supposed to then utilize our expertise in terms of like being quite a mining hub. Re be re dirisa our military and intelligence, re be re dirisa instruments of diplomacy, re be re kgona go dira gore Botswana e nne a significant player in the value chain ya di mine. If it means going to the DR Congo and owning a mine, then Botswana should own a mine in that place. If it means going to country B and opening up investments and businesses, then we should go and do it. If it means sending Botswana companies to those countries with us granting protection to these companies, then we should do it. The days where we were soft are over. We should be on the days where, 27 seconds for me to finish, we should be on the days where Order, honorable members. I now call upon the Honorable Minister of International Relations to reply to the debate. Thank you, Madam Chair. Me gongwe ke simollela ka go leboga batotegi ba ba buileng ka bokgabane ba buile ka bokgabane bile ke dumela gore ha gona lope yo kileng a tsa gore kana dumela gore lephata le gantsi ke gakollang gore le seka la bitswa lephata la mahatsha a sele ke lephata la tirisanyo le mahatsha a sele ka gore ha gongwe re la mahatsha a sele o kare we are disowning it and we are suggesting that it has nothing to do with our domestic affairs. Yani ke utile gore batotegi ba na le kutišišo e tseneletseng e bile kgathisang ka tiro ente e dirwang ke lephata le ke re bana ba lona ba ba berekang ko lephateng le mono le ko mahatsheng ke dumela gore ba baneng ba reditse ba ta kgothatsega thata ka gore ba lemoga gore tiro ya bone e ba e dirang mo mabekeng a le mantsi go le bokete la e lemoga le baeteledipele ba bone ke simolle ka honorable bogolo Kenwendo yo neng a ba leboga le ene a ba lebogela gore ha le batotegi le tsamaile le ile konte ba leka ka bojothe ba thaela ba leka ka bojothe gore ba le thuse mme gape a lemoga le gone gore ra leka ka bojothe gore re tshwaraganye lehatshe le la rona le mahatshe a mangwe re le tshwaraganye thata ebile gape le makgota a re le maloko a one a tshwana le bo SADC a tshwana le bo UN mme ebile a tlhalosa gore gongwe ka ebile re ne re na le dikitso kana batho ba ba kgonang ebile ba ne ba lemogwa ke mahatshe ka bophara as seasoned renowned diplomats gongwe re ba batisise re ba bate re itse gore ba go kae bate ba re thuse tiro e re e tshwereng ke dumela thata gore mo mokwalong wa me go ne go bonala gore sengwe sa dilo tse ke dumelang gore tshwanetse re di dire ke gone gore ka mo nakong e hitileng
bone baitsana peba go na le bangwe ba ba neng ba ntshiwa ko lephateng ba isiwa ko maphateng a mangwe go na le ba bangwe ba e leng gore gongwe ba ko makgoteng a harologaneng re tabe re ntse re tshwaragane le namane e tona yone ya tiro ya gore re ba atumetse ba te ba dire tiro e botlhokwa e leng gore e tshwanwa ke gore e dirwe mme ebile gape ke dumelana gore ha e le gore batotegi ba dumalana le nna yaka ke bona ba dumalana e tare ha ke boa ke kopa madi a oketsegileng ba ta nkemanokeng ka gore seemo se sa go thaela ga bodiredi ke seemo se se sa nnang sentle ebile gape ke seemo se e leng gore ha gongwe se re paledisa tiro sengwe sa dio tse e leng gore re di lebeletse ko lephateng ke gore ha re ntse re ikaelela go ikaega kana go lebagana thata le gone mo go ting economic diplomacy re netegatse gore re na le badiredi ba e leng gore ba ithutetse thata gone go ngoka bagwebi bone ba re ba tlhokang mme kana ke ntse ke tlhalosa ga ntse ke tsamayana ke ba raya kere go na le bagwebi ba re ba batang re ithaoletse gore bagwebi ba re ba batang ke bagwebi ba ba tlileng to set up shop in Botswana, to set up manufacturing plants and factories in Botswana ka gore ga re bate ba beeletsi ba batang e le gore they are coming to supply e be le gore the industrialization that we want to achieve ga e diragale kganye ke nnang ke bua thata ke gore we are in a hurry to create jobs, we are in a hurry to industrialize, and rona ko ministering re dumela thata gore we are going to play a pivotal role in ensuring that this rapid industrialization occurs. Kanye ngwe ne a bua ka yone ke kganya baemedi ba rona ba e leng gore ha gongwe mo boditšhabatšhabeng kana the established standard e nna gone gore go na le mo go teng 80-20 gore ha e le gore mo lekgolong le na le baemedi gongwe ba masome a herabobedi kana 80 e be e le gore ke bao ba e leng gore ke ba go teng di-career diplomats mme 20 be nna ba e leng di-political appointees mme mo nakong ya gompieno re a bona gore bontsi ja batho ba e leng gore ka baemedi ba rona ke mo go teng di-political appointees golo mo ke dumalana le lona gore ke gone mo gongwe ga gongwe go amang kana go dirang gone mo go teng law staff moral gone mo ke dumalana le lona gore re tshwaragane le namane e tona ya go baakanya re tshwaragane le namane e tona ya go baakanya ka gore re dumela gore jaaka ne ke bua ka Foreign Service Act re dumela gore re tshwanetse re baakanye re netegatse gore ha re isa moemedi ko lehatsheng la gore re be re lebeletse lehatshe leo re le kanokile hela mo go lekaneng re bone gore gone mme ko lehatsheng leo re ka anywa eng ko teng gore strategic interest ya rona ke re be re tsaya motho re mo marrying their skills re be re di tshwaraganya le that strategic interest e be le go re isa motho gone ko mo gongwe mo re go dirang ke mo go teng rationalization ko re lebelele boemedi ja rona gore ko re nang le boemedi teng ko re ka anywang le go heta teng ke ha re isitse re na le kemedi ko mahatsheng ae ke sone se ke reng ke se bua gore ra go tsena mo go teng jaanong re lebelele gore ha re oketsa di-embassy tsa rona re di oketsa re di isa ko mahatsheng ae mme ebile re di isa ka gore re lebeletse go ungwa eng re lebeletse the strategic objectives as defined in our foreign policy ke dumela gore ke dumelana le ene gape gore re tise specialization mme gape re lebeletse gone gore re tlhoka dikitso tse di harologaneng tse e leng gore di tabe di lebagane le tsone di-strategic objectives tse e leng gore re bua ka tsone mme o ne a bua gape ka gore re tshwanetse ra lebelela gore Batswana ba tsena jang mo maemong a leng teng mo makgoteng a re leng maloko a one mme ha o ka ya ko page 17 Madam Chair o ta ithela gone ko gore ne ke supa gore ke le tona wa o tirisanyo le mahatsha a set wa Botswana ke sa tswa go nna modulasetilo wa committee ya African Union e go te Ministerial Committee on International Candidatures e leng gore re tabe re simolola bodulasetilo jone jo ka kgwedi ya July 2025 golo mo re dumela gore go botlhokwa go ta re thusa gore re tswelele ka go lebalebela Batswana
ko e leng gore ba ka tsenya letsogo teng. Elucidation. Elucidation, Honorable Monageng. Me ke tsaya yona opportunity ka ne ke batle go debate ke sa bone nako. Go na le metsano ka list ya ka kwana. Yeah, I mean it. Ka go ntseng ka teng jaaka no bua gore o setse o tlhophilwe modulasetilo o tlhophile modulasetilo a go mo ga go supi gore tota mahatshe a re recognize mahatshe a bona ka ha Botswana bo ntseng ka teng hela jaaka le SADC gompieko e eteletswe pele ke Motswana ke ra go rara go lebogisa mme a go mo a kere a ga go supi gore mahatshe a re recognize. Ke a go leboga mo parlamente ke dumela gore selelo sa gago se utlwetse mo go ba ba maleba me ke dumela gore go ra jalo mo tutegi go ra jalo e bileng ka tlhalosa gore as I said in the past, there is renewed hope, there is renewed interest on Botswana ha re le ko diphuthegong tsonetse o ithele re sa itse gore re dira jang ka gore mongwe le mongwe baeteledipele ba mahatshe baeteledipele ba makgotla a boditšhabatšhaba ba eletsa go nna hatshe le rona le tautona go reetsa go utlwa gore ra re a ko kae ebile this human rights centric approach ba ratile thata ebile ba dumela gore Botswana is rightly positioned gore etse maemo ao e te thuse mo seemong se re le mo sone in the ever changing geopolitical shifts tse ba eteledipele kana batotegi ba neng ba bua ka tsone mme gongwe o na bua gape ka gone gore gongwe re lebelele dikago tsa rona tse di mo mahatsheng ka go harologana gore re dira jang go baakanya ke seemo se e leng gore sa tshwenya ke itse gore batotegi ka go harologana ba buile ka yone mme ga o ka bona mo budgeteng a re ikaelela gore re go baakanya mangwe kana dingwe tsa dikago tsone tseo mme ditsompelo di ga dina gore leta gore re baakanye dingwe le dingwe kana tsothegela tse e leng gore tshwanelwa ke gore re di baakanye o ne a wela ka gone go bua gore re tshwanetse re le lehatshe gongwe re ikise kana re emelele dikgang tse e leng gore ke tsa mo go teng reform makgotla a tshwana bo UN Security Council re bue ka lentswe le le go godimo gore go hetolwe ka ga go ntseng ka teng ke dumela gore ke dikgang tse e leng gore e tla re ntse re tsweletse re netefatsa gore lentswe la Botswana le Batswana la utlwala re be re di tshegeditse honorable ke lebeng le ene na tlhalosa gone gore go na le tsone dipuisanyo kana dingangisanyo tsa gore mme re tshwanelwa ke gore re nne le codified foreign policy ke tlhalose gore rona re dumela gore e nne teng jaaka ne ke bua gore re setse re heditse re na le a full draft e leng gore e setse re tsentse yone human rights centric approach re lebeletse gone gore re batla gore sengwe le sengwe se re se dirang e be e le gore go a bonala gore rona re ikaegile thata ka go obamela ditshwanelo tsa setho o ne o bua gape ka gone gore foreign policy ya rona e tshwanetse ikaege thata ka mo go teng economic diplomacy ke dumelana le wena mme gantsinyana kana ga gongwe jaaka batotegi ba bangwe ba ne ba bua batho ba ete ba ipotse gore gone mme a go na le se se bonalang mme go na le se se bonalang thata ka gore kana the ministry plays a facilitative role re tsaya re kopana le bagwebi re ba ngokela ko Botswana ke ka bua sekai ka bagwebi ba le mmalo ba e leng gore ba setse ba register di-company mo Botswana ba toga ebile anong ba simolla go bula mme tiro ya rona ke gore re ba ngokele re be re ba neela maphata a harologaneng gore ba ye go diragatsa dikgwebo tsone tseo o ile ka bonakong kano. Clarification, Honorable. Ke a leboga tona ke utlwa o bua ka the companies in terms of foreign direct investment ke re ha di company tsene tse dintsi di ta mo Botswana what is it in it for Botswana in terms of gore kana ha ba ta go set up the businesses
mo lahatsheng la rona a ga le to go considera policy ya gore gongwe go nne le go dikompone tsotlhe tse di tswang konte go nne le Motswana mo teng in terms of shareholding e se ka nna gore gongwe re benefita ka ditiro hela ke a leboga ke a go leboga ke mogopolo o siameng thata o leng gore wa diragadiwa le mo mahatsheng a mangwe gore go nne compulsory gore ha ile gore o takwano e be le gore you are required by law to have a local partner ke sengwe se leng gore lona ha le parlamente le dirile jalo our facilitative role e ta tswelela e netefatsa gore seo sa diragala ke dumela le wena rra gore re tshwanetse re tokahatse our ties with economic giants re netefatse gore we leverage on the successes te ba di khonneng in the digital space tota ke dumanana thata le wena gore re tshwanetse re dire jalo re mo thulaganyong ya gore le mahatsa a harologaneng a re dirisanang le one go na le di-opportunity tsa di-scholarship go na le di-opportunity under our people to people diplomacy, cultural diplomacy, go na le di-exchange programs mme ke dumelana le wena gore gongwe re di godise re tokagatse thata ko ministering re leka thata gore re ne re di bate e re ko paging ya maharathata kana Facebook re be re na re di isa ko gore nyambe ba gaetso tsamang le go bona go na le scholarship ke itse gore ka tirisano ya rona le mahatshe a tshwana le bo Japan re nne le barutegi ba batona ba eleng gore ba tsene ko bo Japan Clark for the National Assembly did his PhD in Japan so re tshwanetse re tokagatse dilo tse re netefatse gore di a diragala merit based appointments of ambassadors ke dumelana thata le wena gore ke sone se di kaelang go se dira gore e re ha re ntse re nna le strategic deployments e be ile gore gape go lebeletswe tota gore motho yo ke ene yo gaisang bothe gore a ye ko ebile o tsamaisana le our strategic objectives tse e leng gore ra di bata ko lahatsheng la go nna jalo mme kganye ya gore go nne le training maybe ebile se kametse ko ba e leng gore ke di political appointees re dumela gore tshwantse nne teng ebile training e diragadiwe e neelwe le badiredi ba rona mme re togare ya go signa an MOU e leng gore is ready I think in a matter of a week or so ra go signa MOU with UB e leng gore we will be establishing diplomacy training school go netefatsa gore go na le kitso e tseneletseng thata e leng gore ra e thoka ke dumela thata gore jaaka ntse ke bua ka rationalization le gone gore ha e le gore ra go ya ka re tabere ta ka di embassy tse dišwa ke dumela le wena gore lebelele high impact areas le mahatsha e leng gore a ka re ungwelwa mo go lekeng go thabolola itsholelo ya rona ke dumela thata gape gone gore re tshwanetse ra sekaseka baitsanape re nne hatshe le bone re le sekaseke dikgang tse dingwe di bua tsa gore gongwe re ipotse gore tirisano ya rona le mahatshe a BRICS e ka nna e ntseng jang re lebeletse our interest as a country ke dumelana thata gape le digital diplomacy efforts gore re tshwanetse re sekaseke gore gone mme ha re lebeletse dikgathego tsa rona re bile re lebeletse maranyane le go gola gaone re ka dira jang gore re hithelele maikaelelo a rona mo parlamente re Kagiso Musi ke itumelela gore ono gape le wena o tlhalosa gore nyame a re sekasekeng ka ha e leng gore re atolosa botsalano ja rona le mahatse konte re dira seo ka gore se ka re ungwelwa se ka re thusa ebile o tlhalosa gore nyame a re bateng triple P partners ke sone se e leng gore se tshwere mo nakong ya gompieno re tabogile ka sone headquarters ra ke itumelela gore o buile ka yone ka gore tota hela e mo seemong se e seng sone ke kopa gore re ha ke kopa madi ha ka gore re setse re na le di-drawings we have plans tse e leng gore di karagela a proper Ministry of International Relations ha lona le ka re thusa ka ditsompelo tse re di thokang
ke nnete gore Tautona na kopane le baemedi ba lehatshe la rona mme ebile ke dumela thata gore ile ha ba tswa ho ba ne ba tlhaloganya gore re tsamaela ko kae ya lo staff morale le gone gore gongwe ha ba boa ga ba tswelele ka go akola tse ba neng ba di akola ha ba le konte ke dumela gore tsonetse ke tse leng gore re itshwere go le ka go tokahatsa ka ha leng gore re ba tswa ka teng ebile gape le gone gore ha re ira yone Foreign Service Act kana re tabe re lebeletse gone gore bodiredi jo ga bo tshwane le bodiredi bongwe le bongwe kana ja puso le kanya gore e re ha re tisa boemedi jo bosha kana new missions gongwe re ne strategic ebile le ba re ba isang ko re tere ba sekaseke ebile re ba lebaganye le mathoko a rona gone ko lehatsheng le ba isang ko gone ke tsa gore ke ne ke setse ke hitile ka yone gongwe engwe e neng o bile ka yone ke ya gore gongwe re etele dikgaolo tsa lona re go bua thata ka gore gone mme ha re ntse re tabogile jaana go diragala eng ke dumela gore seo re ta se diragatsa hela thata ebile ga bane nka teng hela ke tswa ga gona le ha le molato re mohasa o na tlhalosa gore tota hela tirisano ya mahatshe e botlhokwa mme ebile gape go botlhokwa gore re tlhalose di strategic objectives tsa rona gore maikaelelo a rona ke eng ebile gape re batla gore ha re dirisanya le lehatshe re ungwelwe ke eng mo go lone mme nna ebile na tlhalosa gore nyame le ha ile gore lehatshe la Botswana ka puo ya seeng embraces a multipolar perspective re tshwanetse gongwe re utlwale ha re bua ha ile gore go na le kgatampolo ya batho kana go na le ha ile gore go na le violations of human rights ke ne ke mutwa gore a re nyame re se ka ra lebega o ka re didimetse mme ke tlhalose gore lehatshe la Botswana gantsi ga re bate go tsaya lethakore kana we don't take sides but we maintain a principled stance ke sone se o bonang ha go bua ka kganya Israel-Palestinian war we have always voted against go khatampolo ga batho e se gore re tsere lethakore la gaope ha o bona ntwa ya Ukraine re buile gore rona ha re dumele mo go rarabolleng kgang ka go tsaya dithobolo go loga re dumela on peaceful resolution of the conflict me go sa re gore re tsere lethakore la gaohe kana ohe mme gape ye nngwe ne ke dumanana le ene ke ya gore re le lehatshe la Botswana gongwe of all the P5 Russia ke yone hela e leng gore ga rena boemedi ko go yone mme le bangwe ba leng gore ba nile le boemedi mono lanta ke lengwe la mahatshe a ra lebileng gore ha re ntse re atolosa gongwe nne one a ntha a leng gore re atolosetsa ko gone ke tsa gore se senyane sa kotlokweng o na a tlhalosa tsentse tlase hela ya gore tota hela mme ha re re international relations re raeng le botlhokwa ja yone ebile le the geopolitical tensions tse leng gore di teng mo lehatsheng ka bophara a bua ka se go lebegang le gore ke dikgang ga gare ka ga mahatshe a Afrika Borwa le la America. It's a delicate balancing act. We will need to skillfully navigate as a country in pursuit of our national interest. Ke sone hela se leng gore ra go se dira re netehatsa gore dirisana le mahatshe a otlhe we continue to enjoy excellent relations with both those countries and we will continue to do that in pursuit of our national interest and ke dumalo yana gore interest ya lehatshe la rona must always reign supreme and guide our approach in everything we do in relation to how we relate with those countries. Ke dumela gape gore no bua gape gore re itebaganye le mahatshe at the UAE corridor re bone gore re ka dirisana le one no tlhalosa gore gongwe re tseye boemedi ja rona jo bo ko Kuwait re botsise
ko UAE kana one of the Emirates ke tsaya gore ke selo se re se sekasekang re lebeletse seemo sa itshulelo re emetse tse e leng gore re na le tsone go ya ko pele mme ke dumela thata gore ye ya staff morale e leng gore le wena no bua ka yone o supa gore re hie madi a hetang ho ke dumela le wena ba bereki kana bana ba lona ba ba berekang konte more especially in what is called hardship stations ba tshwere bothata o ka bona gore ha o berekela ko le hatsile ke sa tswang go lone la Zimbabwe ba bereka ka di US dollar ibile ga ba bereke ka any other currency o ta khona go bona gore seemo sa teng se thoka gore re se ithakanelle thata le go ba ka ngwa ga dikago moneng o go thalosa gongwe ke tsene mo go ya ga leader of opposition re dumelang Saleshando yona thalosa gore nya ena ha dumele gore there is a shift o dumela gore it is only emphasis ke dumele gore nya me ga ke dumana le ene ka gore ke dumela gore mo nakong e hitileng these strategic objectives tse re di supang mo nakong ya gompieno e tsa human rights tsa economic diplomacy were not spelled out as clearly as we have in terms of them being strategic objectives and without trying to reinvent the wheel. We are trying to cover our own niche, and we do that because we aim to be a middle power known for upholding human rights. Kana middle power is not politically stronger or economically stronger, but has something special to influence global peace and security. And we aspire to be a middle power. And that's why we believe this shift is necessary. This shift is what we are going to go with. We lega codification le gone gore a re ta e wetsa ka gore ba bangwe ba kile ba bua ka yone ke dumela gore jaaka ne ke bua we have a full draft re setseng re tsentse the human rights centric approach mo go yone ke dumela thata gore ye ya gore be re sena a substantive PS ke dumela le wena gore tshwanetse gore re ithakanelle Mekana, you would also understand that we are inheriting most of these situations. PSO was transferred elsewhere to be our permanent representative go UN. Position. So it's a process to now understand whether there is a vacancy or there is no vacancy. So we are dealing with that, and we will be appointing a substantive PS. But I agree with you. We cannot proceed without a substantive PS. Ea gore gongwe ra didimala ga gona le di violation mo mahatseng a re ba pileng le one ke a itse gore mo nakong e hitileng go ne go na le botautona ba neng le gore ha go na le sengwe se se diragalang ba sa se rate ba se bua ebile ba kgala bo mahatse a dirang jalo mme ke a itse gore that was characterized ke rona le lona nako e re le mo position as rooftop foreign policy gore ga ke ka la ira jalo ke selo se leng gore ga sa siama ya no mme ha le gore ya no ngware re palame di rooftop gape honorable Saleshando gongwe go tabo go sa lebana mme ke dimela gore elucidation I'll be short gongwe ga wang ga o ntetella modula gongwe ga wang kutwa sente ke ne ke re ga ke dumalane le mogotweng a re se ka ra ntsha lentswe a re se ka ra nna le haele statement. It's okay to meet with other people and say re buile kganye mme rona le bone ga re dumalane mo go tse di latelang. That's different from rooftop diplomacy. Erra, yeah, I just wish I could engage you more on that. Me anona ko ke one san tshwaren sente me I point taken. Re honorable Bogatsu ki dumelana le wena mo dikganyeng tse ngono di bua
ya go gore go thomiwe substantive peers le gone gore re tsenye batho ba ba dikitso le dithutego tse di rileng le gone gore re lese go overlooka kana go sa leba ba itsanape ba e leng gore ba mo lephateng ha re thoma tsone di ambassador honorable Hunyepa o buile ka dikgang tse di monate thata tsa gore gongwe re lebelele gore ha re ntse re dirisanya le mahatshe jaana re dira jang mahatshe a tshwana le bo Japan on the TVET re lebagane le tsa thuto ke dumela gore ke dikgang tse di siameng ke wele ka mahoko a ga re honorable okeditse ke dumanana le wena on all what you said me re honorable Dr. Kgobotsang ke supe jaana gore gone jaaka ke bua rona we are going to be active in trying to place Botswana mo di positioning tse di rileng re lebeletse gone gore Botswana ena le dikitso tse di rileng ke a itse gore etare mo bogautshwaneng gone ko Pan African Parliament ko nongwe me ka dinao o supa gore ditsamaiso ga se tsone ha gona le phatha my comrade re ta go emela nokeng ka gore you are one of the most vocal MPs and I would be the first one to support your candidature because we are eligible as a region ya Southern Africa gore re nne vice president of the Pan African Parliament le ha ba kaoleng ba le kile gore ba ikokeletse ka 7 months so ke a go rotwetsa gore o eme Madam Chair ke lemoga gore dikgang tse di beilweng ke mapalamente di dintsi ke ne ke eleditse gore ke tsamaye ka tsone jalo mme ke dumela gore ke mathata a nako a ta sking a ntete gore ke dire jalo mme ya Swedish House Honorable Salishando mo budgeting re supile gore there is a 2 million pula budgeted for renovating that house ha ile gore ke kwadile sente gore ne buiwa ke wena me Madam Chair I therefore move that the sum of 776,540,040 pula for recurrent expenditure be approved and stand part of the 2025-2026 Appropriation Bill number 1 of 2025 for Organization 1500 and 57,800,000 pula for development expenditure be approved and stand part of the same schedule of the 2025-2026 Appropriation Bill. I thank you, Madam Chair. Honorable members, the question is that the sum of 776,540,040 pula for the organization number 1500 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated costs for the sub-organization in organization number 1500 and the development fund estimates stand part of those estimates. Honorable members, the question is that the sum of 776,540,040 pula for organization number 1500 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimates cost for the sub-organization in the organization number 1500 and the development fund estimates stand part of those estimates. As many as are of the opinion say aye. On the contrary, say no. I think ayes have it. The ayes have it. We are now moving to Office of the Receiver Organization 3100. The question for consideration this evening is that the sum of 17,947,980 pula for organization number 3100 and the schedule stand part of the schedule and the revised total estimated cost
for the sub-organizations in organization number 3100. And the development fund estimates, then part of those estimates. Honorable members, please know that 2 hours have been allocated to this organization, and I shall call upon the Honorable Minister, Honorable Assistant Minister, to reply to the debate at now at 3:15 on Wednesday, 19 March 2025, and the question will be put at 15:45 hours. Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services to present. Good afternoon, Madam Chair. Madam Chair, maybe before I start, I must just stand to reflect and acknowledge the I've lost foot soldiers, Miss Romozo Michael Kokudumate. I've lost a child on Avala Standard 1 in a very violent manner, Kotosa Palifo James. So I stand with the family. And that said, Madam Chair, the office of the receiver is seen, has been established by an act of Parliament, the Proceeds and Instrument of Crime Act of 2014. Madam Chair, I need to state that the mandate of need to underscore the fact that before 2014, Madam Chair, all civil forfeitures were based on criminal convictions. This act provides for a situation where you can even forfeit in terms of civil proceedings. The mandate of the office further extends to the management of ill-gotten property belonging to persons, entities, or structured groups which have been designated by the United Nations Security Council or nationally listed as terrorists in terms of the Counter-Terrorism Act. It also plays a critical role in combating transnational crime such as money laundering, terrorism financing, corruption, by taking away the profits of crime from criminals, thus ensuring that criminals do not benefit from that criminal activities, Madam Chair. Please allow me to highlight the progress by the Office of the Receiver in executing its core mandate by preserving the value of property in its possession in respect of an order made under the proceeds of instruments of crime or any other written law, Madam Chair. It is important to note that this office has seen a substantial increase in its responsibilities as evidenced by a rise in court orders for the seizure and return of various types of property. During the current financial year, Madam Chair, the number of court orders have increased from 55 to 66. And this is confirming the fact that the criminal justice systems continue to embark on efforts to deprive criminals of the benefits of proceeds and instrumentalities of their criminal activities. And as we said recently, it is necessary for people to demonstrate a high level of ethical integrity because corruption does not have a place in this government. Madam Chair, as of January 2025, the office holds the portfolio of properties of diverse types, such as real estate, vehicles, plant machinery, livestock, personal effects, furniture, money and businesses which have experienced a modest increase to the total value of 179,900,000
911,452 pula and 25 tebe only. This represents a noticeable increase when you consider the baseline from the previous figures. We witnessed a 9.4 increase, Madam Chair. Agencies like Botswana Police Service, Botswana Unified Revenue Service, and the Directorate on Corruption, victims of crime, for capacity building and training programs for law enforcement agencies involved in the fight against crime such as money laundering, racketeering, terrorism financing. For the year under consideration, it is worth noting, Madam Chair, that no compensations to victims were made as there were no claims received. In terms of the initiatives to enhance service delivery, Madam Chair, the Office of the Receiver continues to undertake several reform programs, projects, and activities aimed at contributing to delivery of quality service to the nation. The confiscated asset funds in the office. Another initiative is digital transformation, receivership, which is currently being done manually. And it is therefore not efficient and effective. In terms of infrastructure development, Madam Chair, warehouse development in Gaborone